On 30th of August in Kisumu, undercover security agents entered my room in Kisumu and bagged it, and one of them tried to poison my food. But we detected it, and we were able to keep the scheme. I was supposed to be killed through poisoning. September, in Nyeri, another team from the National Intelligence Service came to Nyeri and tried to poison food that was meant for me and Kikuyu Council of Elders. I did report this matter to the National Intelligence Service, and the officers who were assigned to my office, I asked them to leave because I felt I was not safe. After the 2 attempts to assassinate me through food poisoning failed, it is when this impeachment motion was hatched. In a shocking revelation, Deputy President Rigathi Gachagua has made serious claims about attempts on his life, alleging that the government has tried to poison him multiple times. His statements have ignited intense discussions across the nation, raising not only about his safety but also about the integrity of the government itself. Gachagua's words reflected deepening discontent among that on 30th of August in Kisumu, undercover security agents entered my room. That on 30th of August in Kisumu, undercover security agents entered my room in Kisumu and bagged it, and one of them tried to poison my food. But we detected it, and we were able to escape the scheme. I was supposed to be killed through poisoning. On 3rd of September, in Nyeri, another team from the National Intelligence Service came to Nyeri and tried to poison food that was meant for me and Kikuyu Council of Elders. I did report this matter to the National Intelligence Service, and the officers who were assigned to my office, I asked them to leave because I felt I was not safe. After the 2 attempts to assassinate me through food poisoning failed, it is when this impeachment motion was hatched. In a shocking revelation, Deputy President Rigathi Gachagua has made serious claims about attempts on his life, alleging that the government has tried to poison him multiple times. His statements have ignited intense discussions across the nation, raising questions not only about his safety but also about the integrity of the government itself. Gachagua's words reflected deepening discontent among many Kenyans, including pastors and community leaders who initially supported the current administration. I think for now, my life comes first, my health comes first. It's unfortunate that when I was here in hospital, my brother and friend, President William Ruto, ordered for the withdrawal of my security from the hospital here. I've been here alone without a single officer looking after me. He ordered the withdrawal of security guards in my rural home in Nyeri, in my private home here in Karen, and all officers who were close to me were disarmed and given warning that they should not be anywhere near me. I didn't know President William Ruto can be that vicious. I am shocked by how vicious a man I helped to be president, a man that I believed in, a man that I was persecuted when supporting him
could be so vicious against me when I'm literally fighting for my life in hospital? How cruel can a man be? You know, as we speak today, the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, has no single security officer around him. She's alone. And I am aware that a judge seated in Kirogoya, another one seated in Midimani, gave conservatory orders staying the proceedings of the Senate, which effectively means I'm Deputy President. But the President, in total violation of the court orders, viciously, with due security around me, again, to cripple the functions of my office, he ordered through the head of public service, Felix Koskei, that all officers in my office be sent on compulsory leave. Last night, all vehicles assigned to officers who work under me were impounded to cripple the office of the Deputy President. I don't understand this level of viciousness to a man who have been your deputy, who helped you to become president, irrespective of whatever he has done. At his lowest moment in life, when he's literally struggling to stay alive, you unleash such viciousness against him. Why doesn't he have cars? Why doesn't he have security? Why has his office been made dysfunctional? I think it's very important. But finally, I want to tell the people of Kenya that I don't feel safe. And for the first time, let me say that on 30th of August, in Kisumu, undercover security agents entered my room in Kisumu and bagged it, and one of them tried to poison my food. But we detected it, and we were able to escape the scheme. I was supposed to be killed through poisoning. On 3rd of September, in Nyeri, another team from the National Intelligence Service came to Nyeri and tried to poison food that was meant for me and Kikuyu Council of Elders. I did report this matter to the National Intelligence Service, and the officers who were assigned to my office, I asked them to leave because I felt I was not safe. After the 2 attempts to assassinate me through food poisoning failed, it is when this impeachment motion was hatched. When my security was withdrawn here, officers from the National Intelligence Service have been hovering in every room, in every compound here, to an extent that I had to call my wife and my children to come and stay in my room, just in case they get entry to my room or compromise the people who are treating me. So Rigathi Gachagua and his family feel very exposed because these people have tried to kill us before. They have now tried to get us out of office. So I asked President William Ruto, my brother, I helped you to be president. Leave me alone. Leave my children alone. Do whatever you want, but let me live. Let me look after my children. You can do whatever you want with the country, but allow me to live. Because I was there for you when you needed somebody to be there for you. When you were in trouble and you needed a man who could stand with you, I stood with you, with my family. You have paid us in kind by being so cruel and vicious against us. We are simple people. We are a very small family. Let us be. Do whatever you want, but please, Mr. President, I beg you, don't kill us. Don't kill my children. You have caused me enough pain for the last 1 year.
please leave me alone. Let me be. God will take care of me. I don't have to have security. I don't have to have drivers. I don't have to have cars. Please allow me to have my peace, if nothing else. And remember, I was there for you when you needed a man to be there for you. Let the courts of law uphold and protect our Constitution. I ask the Chief Justice, Martha Koome, to live true to the fidelity of our Constitution, to make sure that this is a country of the rule of law, to allow the court process to take place and ensure that this process is not nugatory. There are orders asking that Rigathi Gachagua remain in office until this matter is heard and determined. Let it be. Thank you very much. Gachagua's claims come at a time when trust in the government is waning. Many citizens and church leaders who once believed in President William Ruto's leadership now feel betrayed. The optimism that accompanied the new administration has turned into frustration and disappointment. Pastors who once rallied behind the government now voice their concerns about the state of the nation, labeling it as the worst government ever. Because all the way till now, I have always been thinking that this government is a government of God. Kwa maana wakati huu wote nilikuwa nafikiria serikali hii ni serikali ya Mungu. Because it's the one we voted kwa for. Maana ndio tulioichagua. To our embarrassment. Lakini kwa aibu yetu, it's a government of fight. Ni serikali ya vita. I was so concerned. Nilikuwa na hisia sana. And I know the politicians in this house, you get disappointed with me today. Na najua wanasiasa katika nyumba hii mtaweza Instead of us badala yetu sisi majoring on the things that concern us, the economy of the nation, how we can build ourselves, how we can do this, how we can have better health systems. Kuhusika na mambo ya maana kama kujenga uchumi wetu. You arm yourselves. Without not giving us a notice. We are also going to arm ourselves in prayer. Katika maombi. Because now we are returning. Can I say something? Wacha niseme kitu. Most of us ladies, we may wear makeups, but one thing we are not good at. Wengi wetu tunaweza kuvaa vipodozi lakini kuna kitu ambacho siwa. When we buy a TV, Mr. Gary knows this, when you buy a TV, a decoder, we have a problem. Tunayo shida of reading instructions. Ya kusoma maelezo. So those of you are married, you are ever asking your husband, how do you fix it? How do you do this? Wale ambao wameolewa kila wakati tunauliza mabwana zetu. Yet you have a manual book. Na pia una kitabu cha maelezo. Women are not very good in manual books. Pengine hatujui kusoma vitabu vya maelezo. My question is, swali langu ni hili. The government of the day. Serikali ya siku. We have heard about the foundation. Tumesikia kuhusu misingi. If the foundation of this nation and this government is God, iwapo msingi why don't you return to the manual book? Mbona usirejee katika kitabu cha maelezo? Say it again, Apostle. It is dead on arrival. Nasema maisha yake ya kisiasa. May he be sensitive. Na uelewe. Because when the church prays, and it's I know people have avoided to talk, but when the church prays, even burials can be organized. Kanisa ikiomba hata mazishi tutafanya. It is a serious matter. Ni jambo la kumaanisha. That man has to ask one of the political ladies who wrote a document to the AG what happened to her political career. The deputy president's remarks have resonated particularly with those who feel that the government has failed to address pressing issues affecting online Kenyans. The rising cost of living, unemployment, and inadequate public services are just a few of the challenges that have left many feeling disillusioned. Gachagua's statements highlight a growing perception that the very institutions meant to protect and serve the people have instead turned against them. Many citizens are questioning what Gachagua's allegations imply about the state of governance in Kenya. If the deputy president, high-ranking official, believes he is being targeted,
What does that say about the safety and well-being of ordinary citizens? I bear no grudge against anybody, but this I had not seen that in President William Ruto. The man I'm seeing is not the one that I thought that I knew. I know there was concerted effort that I should not go to Kwale for the celebration. Wilson Airport were told that I should not go through Wilson Airport. All owners of helicopters were told that I should not be allowed to use any of them to go to Kwale. I don't understand. But as I say, I want the people of Kenya to know that as I go home today, I have no security. And it's good that they know. And if anything happens to me or my family, President William Ruto must be held to account. We've made many mistakes in life. And we keep on learning. I trusted President William Ruto. The people of the region where I come from, the Mount Kenya region, trusted him. In fact, as we were preparing to go to office, nobody else trusted him. This situation has created an atmosphere of fear and distrust, prompting calls for greater accountability from those in power. In the light of Gachagua's claim, church leaders are being increasingly vocal about the need for citizens to reclaim their power. They are urging the public to awaken from complacency and recognize their agency in shaping the future of the nation. Pastors are emphasizing that it is not enough to simplify and express discontent. Citizens must actively engage in the political process, holding their leaders accountable and demanding change. The growing frustration among citizens and religious leaders indicates a significant shift in the political landscape. The initial support for President Ruto has waned as the realities of his administration's governance become apparent. Many are now calling for a re-evaluation of the government's priorities, urging leaders to focus on the needs of the people rather than their own interest. I was just somewhere wanting to find out, God, what is happening. Proverbs 17:19. He who loves a quarrel loves sin. It means in any situation, the goal is to look for how to dismantle the conversation, not to fuel it. And because after quarrel, what comes next is pride. It says, and he who builds a high gate invites destruction. I want to tell the leaders of this nation, you know, unfortunately, I've been following the proceedings. It's unfortunate that I have eyes. Hallelujah. And I know my scripture. So he who loves quarrel, number one. Number two, he who builds high gates invites destruction. So you can see the leaders of this nation, they are on the first part. What do they love? You can see it. Are you seeing? You know, to tell you that the Bible has an answer for everything. What do you notice in that scripture? What do they do? So because of that quarreling, they quarrel over nonsense. Can you imagine you have gotten to a point as a nation, people are quarreling over sharing power. It's like 54 million people mean nothing, and it's only 300 people that control 54 million people. What a waste of a nation. So what's the need of looking at a job on the Gazette and applying? What's the need of seeing a tender and applying? If seats can go before a person becomes a leader, seats.
30% imeenda. Then I will ask, did the 30% of that resources reach the people, or it reached 2 people? So 2 people are speaking on behalf of millions. What a sad nation. Politicians come into power so that people can depend on them to bury. They don't come into power to channel resources for people to be free. Presidents fight for power not to free the people, so that the people can depend on them. Until we are clapping for you because fly is 100. That's your job. Who told you it's a privilege to make fly 100? That should not even be a manifesto. If personally I was a personal advisor to the deputy president, there are many things I would tell him don't say. Even if it's true, don't say. Because what has he done? He has built a high. When you say this is shares, what have you done? You are inviting distraction, because you need to understand something, you young people. Not every space God is sending you, everyone there loves God. So if you're going to survive, you must survive by wisdom, not many words. And this is the problem of leadership in this nation. People just speak the way they want. And when you try to tell them, they don't. Christians hear me. It says, and they that sat in darkness have seen. It is a seeing. You must demonstrate light in such a way. Do you notice Pilate had nothing on Jesus? Now, what do people have on you? Because that means you're not displaying it as Jesus. If people can ask, she's a good person, but she hates, it means they have something on you. Pilate looked at what to say, couldn't. You know why? Because Jesus never told the people not to pay tax. Pastors who often serve as the moral guides in their communities are emphasizing the importance of unity and action. They are encouraging their congregation to come together to advocate for their rights and push for reforms. It's time to wake up and use our power, highlighting the necessity of collective action in challenging the status quo. This moment also calls for the reflection on the role of faith in governance. Many church leaders believe that spiritual guidance should inform political decisions. They are for a governance that upholds values of justice, integrity, and service to the people. The disconnect between the government's actions and the expectations of its citizens underscores the need for the leadership that is truly representative of the people's needs. The Deputy President Rigathi Gashagua's alarming claims about attempts on his life serve as a wake-up call for all Kenyans. As discontent grows, it is essential for citizens to come together, recognize their power, and hold their leaders accountable. The current administration faces significant challenges, and the voices of the people, especially those of pastors and community leaders, are crucial in shaping a future that prioritizes the well-being of all Kenyans. Only through unity, action, and faith can the nation help to navigate these turbulent times and work toward a better future for everyone. This is Stephen, GC News. Say that on 30th of August in Kisumu, undercover security agents entered my room in Kisumu and bagged it, and one of them tried to poison my food, but we detected it and we were able to escape the scheme. I was supposed to be killed through poisoning.
On 3rd of September, in Nyeri, another team from the National Intelligence Service came to Nyeri and tried to poison food that was meant for me and Kikuyu Council of Elders. I did report this matter to the National Intelligence Service, and the officers who were assigned to my office, I asked them to leave because I felt I was not safe. After the 2 attempts to assassinate me through food poisoning failed, it is when this impeachment motion was hatched. In a shocking revelation, Deputy President Rigathi Gachagua has made serious claims about attempts on his life, alleging that the government has tried to poison him multiple times. His statements have ignited intense discussions across the nation, raising questions not only about his safety but also about the integrity of the government itself. Gachagua's words reflected deepening discontent among many Kenyans, including pastors and community leaders who initially supported the current administration. I think for now, my life comes first, my health comes first. It's unfortunate that when I was here in hospital, my brother and friend, President William Ruto, ordered for the withdrawal of my security from the hospital here. I've been here alone without a single officer looking after me. He ordered the withdrawal of security guards in my rural home in Nyeri, in my private home here in Karen, and all officers who were close to me were disarmed and given warning that they should not be anywhere near me. I didn't know President William Ruto can be that vicious. I am shocked by how vicious a man I helped to be president, a man that I believed in, a man that I was persecuted when supporting him, could be so vicious against me when I'm literally fighting for my life in hospital. How cruel can a man be? You know? As we speak today, the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, has no single security officer around him. She's alone. And I am aware that a judge seated in Kirogoya, another one seated in Milimani, gave conservatory orders staying the proceedings of the Senate, which effectively means I'm Deputy President. But the President, in total violation of the court orders, viciously, with due security around me, again, to cripple the functions of my office, he ordered through the head of public service, Felix Koskei, that all officers in my office be sent on compulsory leave. Last night, all vehicles assigned to officers who work under me were impounded to cripple the office of the Deputy President. I don't understand this level of viciousness to a man who have been your deputy, who helped you to become president, irrespective of whatever he has done. At his lowest moment in life, when he's literally struggling to stay alive, you unleash such viciousness against him. Why doesn't he have cars? Why doesn't he have security? Why has his office been made dysfunctional? I think it's very important. But finally, I want to tell the people of Kenya that I don't feel safe. And for the first time, let me say that on 30th of August, in Kisumu, undercover security agents entered my room in Kisumu and bagged it, and one of them tried to poison my food. But we detected it and we were able to escape the scheme.
I was supposed to be killed through poisoning. On 3rd of September, in Nyeri, another team from the National Intelligence Service came to Nyeri and tried to poison food that was meant for me and Kikuyu Council of Elders. I did report this matter to the National Intelligence Service, and the officers who were assigned to my office, I asked them to leave because I felt I was not safe. After the 2 attempts to assassinate me through food poisoning failed, it is when this impeachment motion was hatched. When my security was withdrawn here, officers from the National Intelligence Service have been hovering in every room, in every compound here, to an extent that I had to call my wife and my children to come and stay in my room, just in case they get entry to my room or compromise the people who are treating me. So Rigathi Gachagua and his family feel very exposed because these people have tried to kill us before. They have now tried to get us out of office. So I asked President William Ruto, my brother, I helped you to be president. Leave me alone. Leave my children alone. Do whatever you want. Ambayo inatarajiwa kuanza kusikizwa mwendo wa saa 5. Wakili Havi, endelea. Mwanzo yapaswa tufahamu kwamba nchi ambazo hazina katiba kama katiba ya taifa la Kenya humtimua viongozi kupitia mapinduzi. Mapinduzi hufanyika kwa masaa machache sana. Bila shaka. Baada ya wakimbizi ama wanamgambo kuamua kwamba yapaswa kuondolewa mamlakani, rais atatimuliwa mamlakani aidha kwa mtutu wa bunduki ama kwa mbio zake mwenyewe. Na hilo ni jambo ambalo linachukua muda mfupi sana. Kumtimua rais mamlakani ama naibu wake ni sawa na kumpindua. Lakini huo ni upinduzi ambao unakubalika na kisheria, na katiba na kisheria. Ndio sababu tunasema kwamba kulikuwa ubora katika huo mwelekeo wa muda ambao ulitengwa na katiba, kwa sababu ni jambo ambalo lapaswa kufanywa kwa haraka sana. Na hebu fikiria hivi, ikiwa mimi ni naibu wa rais, huyu kakaangu Kalende ni rais, na najua kwamba nataka kumtimua, mimi nitamngoja usiku nihakikishe kwamba hayupo kesho. Waelewa? Ni mambo kama haya ambayo yanapewa uzito katika uharaka kuamua zogo ambalo halipaswi hizo kumdhulumu, kumuua naibu wa rais. Na unajua mambo kama haya yakianza kujadiliwa katika upana faragani, watambua ya kwamba uhusiano wa jamaa wawili umezoroteka. Na ikiwa uhusiano umezoroteka, yule ambaye yapaswa kuenda si msaidizi, si mkubwa, ni msaidizi. Na msaidizi amesema kwamba yeye hawezi kuhudumu na mkubwa wake. Mbona basi tupoteza wakati mwingi kusuluhisha jambo kama hili? Msaidizi that on 30th of August in Kisumu, undercover security agents futa hisia za Wakenya kuanzia usiku ambapo alifanya mkutano wa hadhara na wanahabari, matangazo yaliyopeperushwa hewani moja kwa moja, kuingia pia katika bunge la kitaifa kwa yeye mwenyewe kusimama kwa muda mrefu na kutoa tetesi zake, katika bunge la seneti pia katika hali pia ya kuwa mgonjwa. Kuna hisia fulani ambazo zitatokea sehemu fulani, na baada ya kutoka hapo kuna wengi wangehoji kwamba baada ya kutoka hospitalini pengine angekuwa ni mtu mwenye utulivu tu na kusema kwamba naenda kupumzika, nimeondoka, nimepona, najisikia nafuu, lakini bado akawa ni mtu ambaye anataka kutafuta hisia. Sasa sijui kama ni swala kwa koe kama wakili ama mtazamaji wa kawaida kama Mkenya, ni jambo unalichukili
ama mtazamaji wa kawaida kama Mkenya, ni jambo unalichukulia kwa namna gani, kule kutaka kuvutia hisia, aidha hisia za huruma, hisia za mtu ambaye amelengwa na njama tofauti? Wacha nizungumze kama mtu ambaye aliyeleta mapinduzi ya katibu mkuu Cleophas Malala kule. Wewe ni mwanamgambo. Mimi mwanamgambo. Wacha nizungumze kama mwanamgambo. Wakati unafanya mapinduzi, unapaswa kutumia muda mchache sana kukamilisha ile kitendo ambacho unataka. Kupanga unaweza kuchukua muda mrefu, lakini kutekeleza unafaa uchukue muda mchache sana. Na kitu kingine ambacho watu wanapaswa kuelewa ni kwamba kumng'atua naibu wa rais si jambo la rais unaamuka tu asubuhi na kufanya. Ni jambo ambalo unachukua wakati kupanga mikakati, kuelewa wale ambao watafanya hayo mambo na kujua litafanywa kutoka point A ama hadi B na litafanywa haje. So ni kitu, mimi kwangu naibu wa rais anapaswa kubeba msalaba wake na ajilaumu mwenyewe, kwa sababu kile kitu ambacho hako anajaribu kufanya cha kujaribu kupata hisia ya Wakenya, hisia ambayo hako anapata kutoka kwa watu wa nyumbani, ni kwa sababu kwa muda mwingi ambao ametumia maneno kadha wa kadha wakati mzozo huu ukianza, kwamba nilikusaidia kama rais kupata asilimia fulani ya kura. Pili, juzi akisema kwamba nilikusaidia, tulichaguliwa na wewe tukapata kura milioni 7. Sisi wote tunafahamu tatizo lililotokea wakati wa kumchagua yeye kuwa mgombea mwenza. Naibu wa rais anafaa ajue historia yetu. Alikuwa naibu wa rais anafaa ajue historia yetu ya kisiasa. Historia yetu ya kisiasa inatueleza kwamba yale ambayo yanaitwa ile mazungumzo ya watu wawili kwa kisiasa ni jambo ambalo halifuatiliwi. Ndiposa ukienda saa hii kwa sheria zetu utapata za kisiasa, wakati tunafanya kile kitu ambacho tunaitwa coalition agreement, lazima tukiweke na Register of Political Party. Lakini yale mazungumzo ambayo yanaongelelea si mazungumzo ambayo sisi wa Kenya tunayajua kikweli. Lakini kile kitu ambacho tunajua ni kwamba rais aliyoko alijipeleka mwenyewe kwenye mlima na akaomba kura na akapewa, na imedhihirisha ya kwamba yeye kama naibu wa rais aliingia kwa vita ambavyo hajajipanga vilivyo ili kuweza kupigana, na ni vita za kisiasa. Na akiweza kutazama nyuma, wakati huyu rais alikuwa naibu wa rais kwa ile serikali ya Jubilee, alijipanga kisawasawa, na alikuwa na numbers kule bungeni na alikuwa na numbers kule Senate, na ilifanya rais aliyekuwa hiyo wakati hakuweza kumwimpeach. Na wakati walikosana kiwaziwazi na naibu wake ile hapo nyuma, kile kitu ambacho rais wakati ule alifanya, aliweza tu kutoa viongozi wa bunge ambao wako kwa mrengo wake kwenye vikao vyao, lakini hakuweza kumguza naibu wa rais. Lakini kile cha kusikitisha ni kwamba mimi kama mtu wa kutazama siasa na kufuatilia siasa, ninashangazwa kwamba vile huyu naibu wa rais aliingia kwenye ulingo wa siasa kama hajajipanga. Ndiyo. Asante. Wakili Havi, kama ilivyo katika hata kesi ambazo zinaweza kupinga matokeo ya uchaguzi wa urais, huwa kuna utolewa uamuzi ambao unaonyesha kulikuwa na dosari, lakini uamuzi mzima unaonyesha kwamba fulani wa fulani walishinda. Sasa katika kesi hii, sijui kama unahisi kwamba licha ya kwamba mahakama huenda ikaona pengine kulikuwa na dosari, kwa mfano kunyimwa nafasi yeye kusimama na kujitetea katika, lakini idhinishe kwamba zoezi zima lilitekelezwa kisheria na kikatiba, na kwa hivyo bunge la seneti lilikuwa na haki ya kumwondoa. Sasa zoezi zima lilitekelezwa kisheria na kikatiba, na kwa hivyo bunge la seneti lilikuwa na haki ya kumwondoa. Sasa mambo ni mawili. Ikiwa uamuzi kama huo unaweza ukatokea, je, itampa afueni naibu rais kwamba siku moja kwa kupewa mtazamo kwamba kulikuwa na dosari akasimama kwa uchaguzi, au uamuzi utakaotolewa utakuwa ndio unammaliza kisiasa kabisa? Kwa sababu kuna wengine watahoji, basi kama ilikuwa hivyo, mbona hakujiuzulu mapema kabla ya kufikishwa katika kesi hizi? Sidhani kwamba ni matumaini ya Rigathi Gachagua kwamba atarejeshwa mamlakani na mahakama. Msukumo ambao unamwelekeza afuatilie kesi hii mpaka mwisho ni mmoja. Anahofia ya kwamba
baada ya kutimuliwa kama naibu wa rais, huenda akafuatiliwa na akatiwa mbaroni, akapelekwa mahakamani na achukuliwe hatua za kisheria. Hiyo ni hofu ambayo yoyote aliyo na uwezo wa kufikiria. Hakutimuliwa hata kuwa na nafasi yoyote kuwania na kugombea kuwa kiongozi, ikiwa anataka kuendelea kuwa naibu wa rais kwa uchaguzi ambao utakuja na kinara mwingine, ama kama anataka kuwa rais. Lakini mimi nimeangalia mwelekeo wa huyu Rigathi Gachagua. Yeye hana uwezo wa kuwa rais. Huenda amefika kikomo cha maisha yake kama mwanasiasa, na ukiona mambo kama hayo utakuwa na ufahamu ya kwamba anachotaka kukitoa. Ukiona mambo kama hayo utakuwa na ufahamu ya kwamba anachotaka kukitoa katika maoni yake niyo lawama inayokuja na kutimuliwa mamlakani kama naibu wa rais. Na huenda nisikubaliane na ndugu yangu Joe Khalende, kwa sababu Joe Khalende amesema kwamba huyu jamaa hakujipanga, hakuleta wingi wa watu wa kumpigia kura. Unajua, maishani kuna wale ambao huenda hakufanana kama naibu wa rais, hafanani kama rais. Na wengi wanaoulizwa kwamba makosa aliyofanya ni yapi, hawataweza kujibu, kwa sababu makosa ambayo amefanya wote wamefanya kule bunge. Na nafikiri tujikumbushe kwamba hata kuteuliwa kwake kuwa mgombea mwenza kulikuwa na matatizo ambayo yalidumu siku tatu. Naam. Na unajua, wakati nilipokuwa naondoka mamlakani kama rais wa muungano wa mawakili, nilijibiza mmoja ambaye alikuwa ananisumbua sana katika huduma yangu. Nikamwambia, hata wewe unaona uko na sauti lakini haufanani kama rais. Unajua rais huwa wanafanana kama rais. Anapoingia unajua jamani rais. Lakini sasa wewe kazi yako tu ni kupiga gumzo, simulizi ambazo zinazingatia ukabaila. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ikiwa angefufuka asikize mambo kama angesema Afrika Mashariki imeporomoka. Na Kenya ambayo ilikuwa katika mstari wa mbele kutoa mwelekezo imetuangusha. Wakili, siku ya Jumapili baada ya sherehe za Mashujaa Day kuandalia Kwale, naibu rais aliazimia kufanya mkutano na wanahabari akitoka hospitalini. Kuna masuala mazito ambayo alizua pale Kwale. Naibu rais aliazimia kufanya mkutano na wanahabari akitoka hospitalini. Kuna masuala mazito ambayo alizua pale, na cha kushangaza kwa wengine pengine ni kwamba alizungumza maneno ambayo hakuwa ameandamana na mawakili wake. Umezungumzia swala zuri kwamba baada ya hapa huenda akapata changamoto nyingine nyingi za aidha kufunguliwa mashtaka, uchunguzi kuhusiana na masuala ya kwa kimombo watu wanasema economic crimes na kadhalika. Unahisi kwamba pia baadhi ya maneno aliyotamka siku ya Jumapili pia huenda baadaye yakamponza? Matamshi ya kwamba niliandamwa, kuna mtu alitaka kuniwekea sumu na kadhalika. Ikumbuke kwamba leo alilazimika ama alitakiwa kufika katika makao makuu ya DCI kuelezea sababu zake, kueleza hilo. Unahisi kwamba baadhi ya mambo ambayo huenda baadaye pengine hakufikiria wakati huo lakini akajutia baadaye ikiwa yatamwandama? Sidhani kama kutokuwa kuna majuto. Mimi ni kiongozi. Majaribio ya kunipea sumu ya maifanywa. Majaribio ya kunidhulumu ya maifanywa. Wakenya wanajua jambo kama hii. Yote ambaye anachukua jukumu la kuwa kiongozi lazima atarajie kukabiliana na mambo kama haya. Na tujiulize, ikiwa kulikuwa na jaribio hapo awali, mbona hatukuelezwa? Mbona mambo haya yanasimuliwa baada ya yeye kutimuliwa mamlakani? Na wacha nikwambie ukweli kaka, ikiwa rais anataka kuua, jambo hilo hata wewe utasimulia, utauawa mara moja. Na si Kenya peke yake, hata mataifa ambayo yamekuwa katika kidemokrasia. So halitakuwa jambo bora kuona Kenya kusikiza simulizi kama hili. Tuzingatie jambo ambalo limetuleta hapa wakati huu, ni ukosefu wa maadili katika uongozi walikuwa na naibu wa rais Rigathi Gachagua. Hayo ndiyo mambo ambayo yapaswa tutizame kwa undani, na lalamishi ambalo limepelekwa mahakamani wakati huu ni kwamba hakukuwa na mwelekeo bora
kwa upande wa bunge wakati ilipokuwa inasikiza kesi hii. Hilo ndilo jambo ambalo lapaswa sisi tusikize. Ikiwa watamfuata katika siku za usoni kuhusu matamshi yake, hofu yake, na sisemi kwamba hofu yake haina msingi. Kenya ni nchi ambayo inahudumu kwa msingi wa kisheria na katiba. Itakuwa jambo baya sana ikiwa yeyote atataka kumhujumu rais, atataka kumhujumu naibu wa rais ama Mkenya wote. Na mimi kama mtetezi wa haki za binadamu sitakubaliana na atataka kumhujumu naibu wa rais ama lengo lake ni kutoa haki za binadamu. Sitakubaliana na hujuma yoyote ambayo lengo lake ni kutoa maisha ya mwanadamu ama kumdhulumu. Lakini kwa sasa sidhani kama jambo hilo limetendeka. Naam, asante. Wakili, wahenga wanasema kwamba siku ya nyani kufa matawi yote huteleza, ama miti huteleza. Rigathi tajriba kuu, wakili mkuu Paul Mwite, Elisha Ongoya, Mwendwa na kadhalika. Unahisi tawi gani sasa wataweza kushikilia katika kesi hii angalau iwape afueni katika kutazamia kupata pengine uamuzi ambao utawaridhisha na kumridhisha mteja wake? Hawana tawi la kushikilia, lakini baadhi kile kitu ambacho naibu wa rais aliyekuwa naibu wa rais anapaswa kile kitu ambacho naibu wa rais aliyekuwa naibu wa rais anapaswa kujua ni kwamba kwa yale yote ambayo yametendeka, uamuzi ulishafanyika na anafaa ajue kwamba Wakenya wanaenda mbele, hawatarudi nyuma. Kile kitu ambacho anastahili kufanya ni kupigania kuwa yale madai ambayo alichukuliwa nayo hatia, koti iweze kumsaidia kuondoa hiyo dosari. Hilo ndio kitu ambalo peke yake koti inaweza kumsaidia. Lakini kwa maneno ya kung'atuliwa ofisini, alishang'atuliwa, ilishaisha, ni mambo tu ya kureview kwamba ilitendeka kwa haki. So jambo la maana ni kuondoa hiyo dosari, kwa sababu vile mkubwa wangu wakili Havi amesema, koti haiwezi reverse ile decision ya impeachment na koti haiwezi mrudisha mamlakani. Ni nini ambalo koti inaweza msaidia na ni nini ambalo linaweza saidia maisha yake na watoto wake na kizazi chake? Ni kwamba kusema kwamba haya madai hayana ile ushahidi wa kutosha kuwa madai kwamba aliweza kuvuja pesa za ndugu zake ama mali ya marehemu ndugu yake ama kufanya kitendo kile ambacho yale ambayo yote amewekewa. Hilo ndilo jambo la maana, na hata ukaniuliza mimi, jambo la maana lake la kufanya ni hilo. Ya kisiasa mahali ako katika ile ambayo tunaita political oblivion, ni kwa akili yake na mipangilio yake, na nashuku sana kama ako na hiyo mipangilio ndiye anaweza kujitoa. Lakini kulingana na sasa vile siasa amecheza, sidhani kama ako na hiyo tajriba ya kucheza siasa akafika ile ligi ambayo watu wengine wamefika, kwa sababu kwa muda mchache ambayo alipewa nafasi. Unajua, ukiangalia historia yake, alikuwa dio, akawa mbunge kwa first term, akawa naibu wa rais. Na kwa hiyo haraka ambayo umeiona kwa mtu kuwa first term MP na kuwa naibu wa rais, kwa hiyo muda wa haraka tena ameng'atuliwa. So inamaanisha kitu ambacho kinafaa kikuwe kinamhusisha sana ni kutoa hayo madai, labda ndio kitu cha maana sana. Wakili Havi, kwa mtazamo wa wengi, nafikiri naibu rais aliondolewa Rigathi Gachagua pengine anaonekana mtu mwenye ujasiri, mtu mwenye ubabe kutokana na matamshi yake na mienendo yake. Unahisi kitu gani ambacho kilimfanya sitake kujiuzulu, iwapo pengine kama alivyosema Kalede hapo awali kwamba pengine hakuwa amejiandaa kikamilifu kwa hatua ambazo zingemkabili mpaka tufikie kiwango hiki? Ingekuwa bora pengine kujiuzulu au la? Hata ingelikuwa ni mimi singejiuzulu, kwa sababu nilisema unapochukua jukumu la kuwa kiongozi, matarajio yako ni kwamba
kuna watu watakuja kulumbana na wewe. Uongozi si jambo la urahisi, na wakati mwingine ni bora upigane. Ikiwa utafanikiwa sawa, ikiwa utaangamizwa sawa. Unamkumbuka rafiki yangu Saddam Hussein alisema kwamba yeye atapigana nao, litapofika wakati yeye kutiwa kitanzi hata kuwa na uoga. Basi hilo ndilo jukumu la kiongozi. So ndugu yangu Rigathi Gachagua, pigana mahakamani, pigana. Ukifanikiwa basi hongera, kama hutafanikiwa ni sawa. Hivyo ndivyo maisha ya kiongozi huwa. Basi kwa nini inatokea mara nyingine wakati unapoandamwa na matatizo kama haya kwamba baadaye unajikuta upweke? Ni kwa sababu kuna shinikizo kutoka afisi za juu zaidi kwamba wengine hawawezi kuunga mkono. Manake akianzia katika pilika zake za unaibu rais alikuwa na wafuasi wengi katika mikutano ambayo pia anashutumiwa kuzungumzia, kwa mfano swala la ambalo limetajwa kama la ukabila, ama washikadau fulani katika taifa hili watapewa vyeo, vitakavyobakia ndio vipewe vingine. Matamshi yale alikuwa akitamka mbele ya hadhara nyingine, hata rais alikuwako na wabunge walimshabikia. Kuna wakati unaposikia watu wanacheka, wanapiga makofi, lakini kwa sasa hivi anajikuta katika hali ya upweke. Kwa nini mara nyingi huwa inatokea namna hiyo? Si kweli. Mimi hutembea sana. Juzi nilikuwa katika sehemu ya Nyanza na mkoa wa Magharibi. Kwa raia wa kawaida kuna wengi ambao wanamuunga mkono. Na wanamuunga mkono kwa nini? Kwa sababu kwa maoni yao wanafikiria kwamba anadhulumiwa. Na yeyote ambaye anadhulumiwa maishani, hata wewe saa hii ukipelekwa kizimbani, ikiwa uko na dosari kubwa sana, wengi watakuonea huruma. Na jambo la pili ni kwamba raia wa kawaida wengi wanamuonea huruma kwa sababu wanajua kunao wengi katika serikali hii ambao kuna dosari kama Rigathi Gachagua. Si kwa sababu wanampenda, ni wachache ambao wanampenda. Ingekuwa mapendeleo ya wengi wa Kenya kwamba hata wabunge wote watimuliwe. Na waweza kuona kwamba wale ambao walikuwa na ushawishi kama Rigathi Gachagua wamepungua. Lakini jambo fulani ambalo hatuwezi kutupilia mbali, kura iliyopigwa katika bunge la juu la seneti ilikuwa na wengi wa maseneta kutoka eneo la Mlima Kenya ambao walimuunga mkono. Waelewa? Sijui jambo fulani huenda sisi hatukuliona, lakini wao wako na haki ya kumuunga mkono. Na wale ambao pia walitoa uamuzi kwamba atimuliwe wako na haki ya kufanya jambo hilo, kwa sababu bunge limepewa hiyo nafasi ya kufanya jambo hili. Na ikiwa bunge litafanya jambo hili, ijapokuwa sisi hatutakubaliana nao, ijapokuwa wananchi wa kawaida hawatakubaliana nao, huo ni uamuzi ambao bunge umepewa mamlaka katiba kutimiza. Na ikiwa wananchi wa Kenya wanaona kwamba kuna makosa katika namna ambayo bunge lilifanya jambo hili, basi wako na uwezo wa kuwaita na kuwatimua hawa bunge kupitia huo mwelekeo uliowekwa na katiba, kwamba waweza kumwita na kumwondoa mamlakani mjumbe wako, iwe ni MCA, iwe ni mwakilishi wa constituency, iwe ni mwakilishi wa wanawake, iwe ni seneta. Wako na jukumu kama hilo. Na mimi kama mtetezi wa Kenya, kama wakili ambaye anazingatia katiba, na nimesema jambo hili kwa muda mrefu, bunge la Kenya limekaidi katiba. Na ikiwa bunge limekaidi katiba, basi lililopo ni wale ambao wanawachagua hawa bunge wafanye kazi kulingana na sehemu yao. Waweza kuwaita wakati huu, ama itakapofika wakati wa uchaguzi wafanye uamuzi ambao unaambatana na maoni yao. No. Wakili Kalende, kwa mtazamo wako, kuna masuala ambayo pengine hatujui yatazuka katika kesi hii. Pengine kwa mtazamo wako tudakie kwa kifupi tu, ni masuala gani ambayo pengine hatujatazamia yatatokea katika kesi hii ambayo pengine huenda yakajitokeza? Kile kitu ambacho kitatokezea kwa haya mambo yote, ya kwanza, hata wakili Havi ameelezea kwa mtandao wake wa kijamii, amesema kwamba ndio wamemngatua naibu wa rais,
lakini ile kiwango ambacho kimetumika kiko chini, na ni wakati ambapo Wakenya watukue hii nafasi kung'atua ule kiongozi ambaye wanaona hafanyi majukumu yake. Na kitu ambacho Wakenya wameonesha kwa huu mwaka mmoja, wameonesha kwamba wako wanaweka wa viongozi kwenye ratili na wanawapima kila siku, mchana na usiku, na ile siku ambayo itapatikana ama nafasi itapatikana ya kutimua kiongozi yoyote, Wakenya hawana budi bali watamtimua mtu yoyote. Unavyosema ni kweli kwamba Wakenya sasa hivi wako macho. Wameweka serikali hii nafikiri katika hali ya kuipima kwa nguvu na kuiangazia kwa mtazamo mkubwa hata kushinda serikali nyingine. Ina maana kwamba hata imefikia kiwango ambapo serikali hii imepoteza umaarufu kwa wakati mdogo sana. Sasa mchakato kama huu ama matatizo malumbano kati yake naibu rais na Rais William Ruto pia yanaonyesha kwa kiwango fulani kwamba pia rais mwenyewe licha ya kudaiwa kuongoza mchakato huu, ni kwamba pia vile vile anaonekana kupoteza umaarufu. Sasa hapa ndio mwisho, sasa anaanza upya ama namna gani kama rais? Kama rais alijua vyema kwamba wakati wataanza huu haya mazungumzo ya kumuondoa naibu wa rais, alikuwa anajua vizuri sana mpaka jina lake litatajwa. Na kwa hii vita, unajua wakati unaenda vita, hata kama umemshinda mtu haimaanishi utatoka vile vizuri, utatoka na majeruhi. Kuna yale majeruhi ambayo rais anaenda kupata kutokana na haya mazungumzo. Tuliona kule seneti vineo fulani ambalo rais anapaswa kuwa na umaarufu, walimpigia Gachagua. Ukienda vile vile kule bungeni vile walipiga, inaonyesha kwamba ana upungufu area fulani. Lakini jambo ambalo rais amefanya kwa haraka sana na ambalo Wakenya wanafaa wajue ni kwamba tuko sahi kwa ile serikali ambayo tunaita broad based government. Tayari realignments mpya tukiangalia 2027 zimeanza kufanyika, na kwa huu mpangilio rais tayari amejua kwamba kuna majeruhi atapata mahali fulani na lazima ajipange ili kuziba hilo shimo. So hayo ndio mazungumzo ambayo kwa siasa yataendelea kuwa, hiyo realignment mpya ambayo itaendelea kuwa. Ndio. Wakili Nelson Havi, nafikiri kwa kutazama jinsi ambavyo Rigathi Gachagua ameandamwa na hata kutimuliwa mamlakani, linazua swala moja ambalo ni la kikatiba, kuangazia majukumu ya naibu rais ni yapi. Kwa bahati mbaya inatokea kwamba katika katiba yetu hana majukumu zaidi ila tu kuwa msaidizi. Unahisi kwamba angekuwa na majukumu mengine? Kwa mfano, kuna watu wametolea mfano wa Musalia Mudavadi ambaye ni mkuu wa mawaziri, akiwa anaonekana kuwa hata na majukumu zaidi kumshinda naibu rais. Sasa sijui ni tatizo la kikatiba, tumejikuta katika tatizo hilo ama namna gani? Si katiba iliyo na ubaya. Rais Dr. William Samuel Ruto alihudumu kwa miaka 10 kama naibu. Mbona wakati ule hatukuwa na tatizo kama hili? Kwa sababu alikuwa mtulivu. Alijua kwamba jukumu lake ni msaidizi. Na msaidizi huenda hivi chini ya maji. Thibitisho la wale ambao wamefanikiwa kama wasaidizi na wakawa wakuu: Daniel Arap Moi, mtulivu; Mwai Kibaki, mtulivu; Dr. William Samuel Ruto, mtulivu. Na si kwamba huyu Dr. William Samuel Ruto ni mwoga. Huyu ni bepari. Lakini alikuwa na ufahamu kuhusu jukumu lake kama naibu wa rais. Na hata kuna wakati alikuja hadharani akasema, mimi msinione hivi nimenyamaza, najua kazi yangu, sababu nikianza kupiga mayowe hapa mkubwa wangu atatitimua. Lakini huyu jamaa akaketu mzee, kila siku porojo, kelele. Jambo ambalo liliwakera wengi wa Kenya na wabunge ni hili: kila kuchao alikuwa anaamka, Mrima. Wewe ulikuwa naibu wa rais wa Mrima ama wewe naibu wa rais wa taifa la Kenya? Waelewa?
Na yeyote ambaye atataka kuhudumu kama naibu wa rais, mimi singelipenda kuhudumu kama naibu wa rais, sababu mimi nimekuwa rais. Sitawahi taka kuhudumu kama naibu wa rais. Kama nataka kuhudumu lazima niwe rais. Lakini ikiwa wewe utapendelea kuhudumu kama naibu wa rais, njoo. Na ikiwa wewe utakuwa naibu wa rais wangu, lazima ucheze chini. Ufuatilie basi mwelekeo ambao umeletwa na mkubwa. Basi niulize kwa mtazamo wako, ni kipi ambacho pengine angefanya ajirudi nyuma? Maanake nafikiri kwa mwaka mzima huu malumbano yalikuwa yameshaanza. Kwa mtazamo wetu pengine wacha kukatiza hata kabla hujaenda mbele. Hakuna chochote ambacho angelifanya. Ni maumbile yake. Unajua kuna watu ambao dosari yao ni maumbile. Kwa mfano kama mimi, watu wanasema yule jamaa anapenda kuongea, ako na kiburi. Makosa si yangu, ni maumbile yangu. Naam. Lakini so, kuna maumbile yake ambayo yamemleta chini. Bila shaka, lakini nafikiri kuna wakati ambapo unaangalia maumbile yako na unaangalia mtazamo wa Kenya kwa ujumla na kiongozi wako, unajirudi nyuma. Nikupe mfano kwamba nafikiri kwa baadhi yetu ambao tumemtazama kwa muda mrefu na matamshi yake, haswa Jumapili. Nafikiri kuna kisa ambacho kilitokea wakati rais akiwa katika siwezi kukumbuka ni kanisa gani, lakini ilikuwa ni matukio kanisani ambapo naibu rais alitarajiwa kuwa pale, na nafikiri ilikuwa sehemu moja kule Mlimani. Naibu rais akatangaza kwamba amekwenda kwingine na kwamba hakutarajiwa kufika kule kwa sababu shughuli zinaendelea na yuko sawa. Unahisi hapo ndipo nafikiri pengine rais alifika kikomo, akaona kwamba nafikiri hapa sasa ndio imefika mwisho. Maana kulikuwa na kiti chake pale, na haitokei namna hiyo kwamba ikiwapo naibu rais haji katika kikao cha rais, huwa matarajio yamepangwa tayari kwamba hastahili kuwa pale. Sasa sijui ni wajua sisi wana habari. Wacha nikukosoe. Waliomtimua mamlakani Rigathi Gachagua wanajulikana. Ni bunge, si rais Dr. William Samuel Ruto. So dhani kwamba jambo ambalo unagozia liko na uhusiano wote kuhusu namna ambayo Rigathi Gachagua. Lakini kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu kuna mambo amefanya aonekane ni kama anajaribu kumwaibisha rais. Kwa mfano, ufike mahali useme sikupata ndege kwa wakati, kwa hivyo nikachelewa. Nikafika mahali nikapata kuna traffic kama kitu. Kuna mambo huwezi kumwambia bosi wako saa nyingine. Kweli ama? Unajua mambo kama haya ni madogo madogo, na mimi na ndugu yangu hapa ni watu wakubwa. Hata tungeweza kuzungumzia maneno madogo kama sababu mwenyewe amesema yeye hana upungufu wa pesa, hana upungufu wa uwezo. Na mimi kwa mfano, ukichukua gari ambalo nilipewa na serikali, sitaanza kupiga mayowe kwamba umechukua gari. Niko na gari yangu. Nimekuwa na magari kwa miaka karibu 25. Nitachukua tu gari na niende. Ikiwa ulialikwa kwenda kanisani, habiri gari lako na uende. Na kama unataka kwenda na ndege, chukua ndege na uende. Na tuliona alivyohudumu Dr. William Samuel Ruto. Sisi tuliabiri na yeye mara kadhaa. Hata huyu jamaa alikuwa na abiri. Hiyo ndege ilikuwa ya serikali ama ilikuwa ndege yake? Ilikuwa laki. Ilikuwa ndege yake. Basi jambo gani ambalo tunajadili? Anakodisha kibinafsi. Alikuwa na ndege yake. Kodisha ndege yako. Wewe ni naibu wa rais, uko na uwezo. Na hata kabla hujakuwa naibu wa rais ulikuwa na uwezo. Usije hapa kila siku malilio ambayo hayana msingi, ambayo yanaleta afisi yako chini. Na ni mambo kama hayo ambayo sisi tunayangalia, tunasema kwamba hapana, huyu afanani kama naibu wa rais, huyu afanani kama rais. Je, angelikuwa rais alafu mzunguko wake uwe tu mlima wa Kenya, tungedhulumiwa sana kama wa Kenya. Watizama. No. Actually kuongezea ni kwamba kile kitu cha maana sana ambacho wakili Havi anasema ni kuna ule mtu ambaye maumbile yake inampea nafasi nzuri sana kuhudumu kama naibu wa rais, na kuna wale ambao wako na maumbile ambayo kuhudumu kama naibu wa rais hata siku moja hawawezi. Na jambo kubwa ni kwamba Rigathi Gachagua angepaswa kuelewa kazi yake kama naibu wa rais inamaanisha nini, na kwa mtazamo wangu hakuelewa kazi yake kama naibu wa rais inamaanisha nini. Na kama uko na ambition, kwa sababu tukiangalia rais wa sasa William Samuel Ruto, kwa wale ambao wanamjua vizuri na vile tumeangalia historia yake, wakati alikuwa naibu wa rais alielewa kazi yake ya kuwa naibu wa rais, na alielewa ambition yake ya kuwa rais inaanzia wapi na ataanzia wapi na atamaliza aje, na ataanzia wapi na atamaliza aje. Lakini kwa huyu Rigathi Gachagua
hakuelewa kazi yake kama naibu wa rais, na hakuelewa hii ambition yake ya kukuwa rais wa Kenya itaanzia wapi na itaelekea wapi. Kwa sababu kama uko na, mimi kwa mtazamo wangu, kama niko na ile fikra ya kuwa rais, siwezi anza leo kwanza kutamka matamshi kwamba Kenya iko na hisa, na kama hauna hisa kwa hii serikali hautakuwepo. Kwa sababu wakati itafika kwa kura, wale watu wa pande ile ingine wataniuliza, kwa hii serikali yako tuko na hisa kweli? So ni jambo ambalo wengi kwa tunasema, mimi kwangu ni ile maumbile yake hayakumpea nafasi kuelewa kazi yake na kuweza kutimiza ndoto yake. Asante sana wakili Nelson Havi, wakili Joe Kalende. Kwa heshima ya mahakama, nafikiri kikao kiko karibu kuanza na nafikiri tutaelekea kule. Natoa shukrani za dhati kwa kuwa pamoja nasi katika kutufahamisha maelezo hayo. Nafikiri ni wapi ruhusa na nyinyi pia muweze kufuatilia matukio hayo kwingineko, lakini sisi tutakuwa tunaendelea kusikiliza mengi kutoka mahakama. Nasema asante sana wakili Nelson Havi, wakili Joe Kalende. Asante. E565 of 2024, Rigathi Gachagua versus state law. My Lords, Your Ladyship, in petition number 565 of 2024, why do you have two counsel standing? Good morning, my Lord. Good morning, my Lord. Good morning. Principal Presiding Judge, my Lord Justice Murima, and my Lady Judge. I am standing as the Attorney General, and I was going to address you pursuant to Attorney General's Act Section 7, which provides that I take precedence. May I have your advice? There is no objection. That is the correct position. Thank you. So, we will take the quorum. Yes. I was going to request you that we take the quorum first. I'm Dorcas Odora, Attorney General, Senior Counsel. The Attorney General has also been sued as a party, and therefore representing the Attorney General is Professor Githu Muigai, Senior Counsel. Shadrach Mose, the Solicitor General. Deputy Chief State Counsel. Emmanuel who? Emmanuel Bitter. Where is he? I'm present, also. He's been swamped. And Charles Mutinda, Deputy State Counsel. Present, my Lord. Present. For the National Assembly, we have Eric Gumbo. I'm present, my Lord. Paul Nyamodi. Present, my Lord. And George Murugara. Present, my Lord. For the Speaker of the National Assembly, we have Benson Milimo. Before you, my Lord. Josephat Kuyoni. Oh, sorry. We introduced Mr. Murugara for. Mr. Murugara George for National Assembly. For the Speaker of the National Assembly, we have Benson Milimo. Present, my Lord. Josephat Kuyoni. My Lord, I'm present. Josephat who? Kuyoni. Kuyoni. For the Senate, we have Professor Ojienda Tom, Senior Counsel. Present. Moni Mukele Edwin.
present, Madam. And Senator Hilary Sigei. I am present. Moni who? Moni Mukele Edwin. And Professor? And Senator Hilary Sigei. That is for the Senate. For the Speaker of the Senate, we have Mercy Tanji. And Peter Wanyama. I am present, Madam. For Professor Kindiki, CS, and DP nominee, we have Mudomi Piankolu. I'm present, my lord. Moses Kosgei and Ken Meli. Present. My lords, your leadership, in petition 565 of 2024, may I, at the very outset, before I state, counsel appearing as the Deputy President applicant, may I, at the very outset, say that I am stating the quorum under protest. We are not willingly here participating, and we will elaborate. But let the record show that counsel appearing for the Deputy President today before this honorable court appear at the protest. As I say, the basis will be elaborated later. I appear, or waiting for the record, I appear with my colleagues, Tom Acharya, Elisha Ongoya, Faith Waigua, Victor Swanya, Debo Wanjiro, Andrew Muge. This we are recording the quorum. Faith Waigua, Victor Swanya Ogeto, Debo Wanjiro, I am present. Andrew Muge, George Wandati, Mr. Sakim Pa, and John John. Present, my lords, your leadership, as I sit down, I seek clarity on whether it is only petition 565 of 2024 that this honorable court has before it today, or whether there are any other petitions. I thank you. We'll take quorum on all the files that are before the court first. Petition E015 of 2024 at Kerugoya. Petitioner David Muni Mazenge and 4 others versus the National Assembly and 5 others.
May it please your lordships and my lady judge, in E015 of 2024, the quorum for the response is the same, save for His Excellency the President, who has been sued in person and is being represented by Adrian Kamodho. Just for the purposes of clarity, just we'll record the quorum fully. Dorcas Odur appears the Attorney General. For the Attorney General is Professor Igai, Senior Counsel, Shadrach Mose, Solicitor General, Emmanuel Bita, Deputy Chief State Counsel, and Charles Mutinda, Deputy Chief State Counsel. Hello, my name is Mary Oyeke. I'm from the county of Homa Bay. Towards the end of 2019, I could feel a growth on my left breast. When the person gets checked and anything is found early, it is easier, it is cheaper for the company, it is cheaper for everybody, it is cheaper for the economy when you're dealing with somebody who is at stage 1 than it is at stage. My Lord, in this matter, I appear with Senator Daniel Manzo. Your name, please. My name is Kibe Mugai. I thought I'd send it to you. Kibe Mugai. I appear in this matter, my Lord, with Senator Daniel Manzo, Mr. Ndegwa Njiro, Honorable Jerry Maina, Mr. George Sankimpa, Mr. Andrew, Mr. Kibe, yes, we are recording the program. Yes. Can you start from Dan Manzo? Dan Manzo, Mr. Ndegwa Njiro, Senator Honorable Jerry Maina, Mr. George Sankipa, Mr. Andrew Muge,
Mr. Gachagua, who is on the way, and Professor Ogada. Professor Ogada, present. And Kenneth Matiba is on the way. My Lord, we appear in this matter that continues to be referred as Kengoya, petition number E015 of 2024, that appeared to have been filed on the same day So you appear for which party? We appear for the petitioners. File. Again, we appear for the first interested party, that is the Deputy President of the Republic of Kenya in this E015. We will again let the record capture and show that counsel appearing for the first interested party appear under protest. Counsel are as follows: Paul Mwite, Tom Acharia, Elisha Ongoya, Faith Waigwa, Victor Soanya, George Wadati, and John. Can we have that again? Yes, I'm sorry. From what? Points, my lord. From yourself. Appropriate time, we will be going into the grounds and basis for appearing under protest. I thank you. My Lord, before there were also certain clarifications that I would like to be given before the hearing for today. Direction for today's hearing can be given. My Lord, before Mr. Kibe moves on that file, there are other files, especially file number petition E572. Is it before the bench?
Petition E13 of 2024, High Court of Kerugoya, Thomas Kimotho Maingi, petitioner versus Deputy President of Kenya, respondent, and the Honorable AG. My Lord, that matter is not before the court. Your Lordship, if you call it is the court that should know whether it is before the Lord. My lords and my ladies, kindly, with your kind permission, I would also want to seek clarification for my own petition which I have filed, petition number E567. I had information that that file was also coming up before you this morning, and I would like to know whether the same is before you, and if so, whether we can also proceed with it. When was it filed? It was filed on the 18th of October 2024. And it came up before Honorable Justice Mwamuye, who gave directions that it should 2024, and it came up before Honorable Justice Mwamuye, who gave directions that it should come up actually tomorrow, and I believe that is part of the reasons why there is protest in this matter. And then I was informed that it's coming up today, so I also need clarification. To please the court. My name is Dr. Eboso. I'm a petitioner in E541 of 2024. A petition that was filed on 8th of October. And a petition in which we got directions on 16th of October directing that it be brought before the Chief Justice for this bench. It raises the same issues as the issues that were consolidated, and I'm appearing in person with Ms. Ivy Mwangi, the second petitioner. You can see the files that were filed on 17th of October, and which directions were given, and the bench was considered. So we expected that the matter would be mentioned together with this one today. Were given, and the bench was considered. So we expected that the matter would be mentioned together with this one today. Thank you. Lord, with utmost respect, this honorable court is a court of record. And the record is very, very important. My Lord, Your Ladyship, we heard the court assistant call out petition E13 of 2024, and she mentioned the word Kerugoya. That is the file that was called out. And in order for the record of this code to be systematically accurate and easy to follow, may I with respect ask that we get clarity on this file that was called out
E13/24 of Kirugoya before we go to the other matters. And perhaps it is for this honorable court to clarify which files, one by one, are before this honorable court. This one. Senior Counsel Paul Mute, we are giving you time to talk. You see, everybody wants to talk. There will be a time for us also to talk. So I've heard you. Thank you. For this morning, for the purposes of hearing this morning, the applications which are before the court are application number E0113, which was consolidated in Kerugoya before it arrived here with E0114. If there are articles of constitution of this bench in the record. So the three matters before the court are E565, E015, E0113, and E014. Those are the files and petitions, applications before this court. And those are the applications on which this bench has given directions pursuant to this bench being duly constituted. So any other applications which we are talking about, we have not cited them. Maybe they are yet to reach us, but for the purposes of today's hearing, we have these three petitions or applications. Your Lordship, we are well guided. And perhaps also to state for record that we also appear in E015 in protest. Proceed before you, and how was the matter that we find has not yet been integrated into the Nairobi files? And if so, then how do we appear to proceed before you, and how was the matter that we federate other issues? Just confirm on the question of the integration of that file with the Nairobi files, because the last file that we have should be 565 as at Friday. Are we dealing with the matter in Kerugoya or in Nairobi? Yes, let me deal with my Lord, for the purpose of E572 of 2024. That file is not before us. That's all I'm only saying. I have heard the directions of the bench. The file is not before you. But I have instructions for the purpose of the work to check that that petition was filed on 18th of October. The same day the Kerugoya file were filed. All the directions in all these files that have been taken to a graveyard is that none of these files of ours have orders. The reason as to why Kerugoya file is before the learned judges is purely because they have orders to stop the swearing in of the deputy president-elect. The CJ could not have selectively decided to have only one file before you, my lords. This is a trial of the judicial. It is a trial that goes to the root cause
of whether there is impartiality. Mr. Yes, my lord. Mr. Omari. Yes, my lord. The file you are addressing us, we have said, is not before us. And the files which are before this court are the files in which this specific bench has been empaneled. Thank you, my lord. Allow me to mourn. Because because the questions I'm raising are very pertinent, that there are files selectively brought before you. Mr. Omari, we wouldn't know that because, as you understand, we only deal with matters in which we have been empaneled. We do not empanel ourselves. Thank you very much. The empanelment authority has heard me loud and clear. Thank you. And my lord, if you could mourn elsewhere. I have indicated to this honorable court that there will be at least 3 clarifications. Just a minute, Mr. President. I think we need to get some things right. I want to clarify how these files are before this bench this morning. The 3 files which were filed in Kerugoya, that is 13, 14, and 15 of 2024, had some interim conservatory orders issued by the court. Further to the issuance of those orders, the learned judge made further orders requesting the Honorable Chief Justice to impanel a bench. Those files were transmitted on the basis of that order to the Honorable Chief Justice's office on the 18th of October 2024. On that very day, the Honorable Deputy Chief Justice empaneled this bench to hear those matters. Thereafter, applications were filed online. I think you are all aware that we are operating online. Applications were filed online. When those applications were filed online, those are the ones which this bench gave directions for these matters to appear before us today. That is why you are here, and that is the trail, that is the paper trail as to why we're here this morning. So I reiterate the position taken by the presiding judge that we will not be comfortable dealing with any other file, even if it's related to this file, which we did not give directions for it to appear here today. So I think we can now proceed on the basis of that clarification. Thank you, Judge. Just a minute, please. Perhaps just to add that the numerous other petitions that are coming up, I think the process is ongoing. Maybe not all the files have been transmitted to the bench. Maybe by the time we leave this courtroom, other files will have been transmitted to the bench. But as we speak now, here and now, these are the only files that were transmitted to the bench and in which there are applications where the bench gave directions for hearing today. That is not to say that those are all the petitions there are. We don't even know whether
the transmission has been done yet, and that we will go back and find all the other petitioners whose concerns are valid. Perhaps those files would now be before the bench formally so. Right? Yes, my Lord, I believe now I can be able to make the clarifications. We are starting with the immediate background that we need to make these clarifications and we take... No, let us finish with quorum first. There's the quorum there's a quorum in E013, which was consolidated in Kerugoya with E014. Just take quorum on that file. There is something wrong. Your Lordship tells you something wrong. And I believe it is important for us to put things into proper perspective. Because when you call the matters, E13 was not part of what was called. I've not heard it. Perhaps it could be called. Your Lordship, in E015, there has never been a consolidation. To the best of my knowledge. Why are you talking about consolidation? Nobody has talked about any consolidation. These files have not been consolidated. I think that is the next process we'll be going into. Nobody has talked about any consolidation. If you look at the record, you will find that the directions for today's hearing are given specifically on each and every file. There was no consolidation of any matter. No matter has been consolidated. So let us not dwell on things which really are not before the court. Now matter has been consolidated, and let us proceed from there. If you want to apply for any files to be consolidated, that is okay. As we speak now, there is no consolidation. The directions from this court were very specific on 3 different files. My Lord, I'm more guided, but when Justice Murima was giving the clarifications, I never heard him clarify whether the Kerugoya file has been integrated into the Nairobi system. Because we cannot be dealing with a file that is reading Kerugoya. Because of course, if there is no integration, Your Lordship, then there is a run that is made. My Lord, may I say something? Let me answer him. You said that record speak for himself. And for record, matters which came from Kerugoya came with their own record. And the record states here that the matter herein is consolidated with petition E014 of 2024 and the same to be delivered in the Chief Justice for impanelment of bench in terms of the ruling in petition E014 of 2024, a copy of which shall be placed on this file. So your own matter coming from Kerugoya was already consolidated. Those proceedings which took place in Kerugoya consolidated these 2 files. So let that not be an issue here, please. On the directions issues on 11th by Judge Richard Mwongo, these were the directions. The petitioner in E014 2024 to serve their amended petition on all parties. Similarly, the petitioner in E013 2024 to serve their petition on all parties. Respondents to the petition to file their responses by noon of 17th of October 2024. Given that the files are being routed to Honorable Chief Justice forthwith, the parties' response to the amended petition and petition E013 of 2024 may be filed in Kerugoya under the Kerugoya case tracking system online, whereupon they shall be forwarded to Nairobi. So these proceedings took place in Kerugoya. So this court has not consolidated any matter. Petition number E014 and petition number E013 are hereby consolidated. The parties who appeared before the Kerugoya court were given those orders. Those were your orders. And with your permission, Presiding Judge, the reason why Nairobi has not opened another file to put together all the files from Kerugoya is this.
going by the orders which were issued by Kerugoya Court, there was a specific order that because of the transmission, parties will still file their documents under the Kerugoya CTS, that is the court tracking system. We had to hold on to that so that not to disadvantage any of the parties until we appear today. Those are some of the things we will deal with here and make orders to the Honorable Deputy Registrar to formalize that. So there should be no cause for alarm. We will put everything into its place. I presume we will now raise the issues that one raised, particularly arising from the issues in Kerugoya. And we will then proceed and take quorum on it. They were consolidated, so we will not take further quorum on this matter. The Attorney General, I don't know, I had indicated to the court that I need to raise some clarification. Section 7 of the Attorney General's Act. You had read your subject. It doesn't override my right to represent my client. I'm repeating it. Can she then say her piece? I say mine. Which matter are we now dealing with? We have 0115. We have several. We have 0115. My Lord, I wanted to say that yes, the only matters before this court are the matters which had ex parte orders. The matters that came from Kerugoya E13 and E14, although consolidated, they were filed before impeachment and they have no conservatory orders. We have E15. E15 has conservatory orders, but E13 and E14, although from Kerugoya, they were filed before impeachment and they had no conservatory orders. I hope and then we have my Lord, I'm leading the number of advocates in this matter from Culinary. Is you Kerugoya 15? Yes, Kerugoya 15. Yes. My Lord, the clarification that I seek to raise emanates against this general background. The first one, my Lord, is that there was a sitting on Saturday, which the court has since explained how that sitting occurred. With regard to that sitting, my client wrote a letter to the Honorable Chief Justice, which has been placed on record in an affidavit, in an application before you, that protesting, amongst other things, that the practice in which a Saturday sitting would be convened for purposes of hearing the executive and organs of government that have prohibited under the 2010 Constitution. That legislation. We do not trust that the Honorable Chief Justice could actually do that because she knows the history about what used to happen. But we now learn, Your Lordships, that you are convened by the Honorable Lady Justice Will, the Deputy Chief Justice. Lady, but arising from that are one, a legal issue and a matter of Article 150. My Lord, under the law, and we do this every day, I practice public law every day. Arising from that issues of the communication, speaking for 015, we expected that the general procedure would be, and that is what the orders implies, and required us to come on Thursday this week, that when the Chief Justice appoints a bench, she will do it in writing as required under Article 47 of the Constitutions. We would be given the number of those judges and the day that they will be sitting. This day,
we have not received officially, because even when the sitting happened on Saturday. My Lord, may I think I have a right to raise those issues. Professor Mugai, just give fellow Mugai time to. I just wanted, for good order, my Lord, if I may. Clarification, Mungai. I am Mungai. I believe he will speak in response as soon as proceed. My Lord, I wanted to assist the court because my learned friend has, I believe, filed a substantive application so that the court does not hear speeches in vacuo. My learned friend should identify what application he is ventilating so that even we taking notes know what we should be responding to. That's all I wanted to say. Professor Mugai was a former Attorney General. I respect him. He was also my teacher, my professor for criminal law. But my Lord, the point that I wish to make is that I am acting for specific clients today, and as before the court, I should be heard in silence. He will respond, and I indicated that we have formal applications. What we are raising is an issue that is arising from what Judge Mulima has indicated. We could not put it earlier in an application. So if I may proceed, my Lord, the issue is this, that we expected a notification in writing that these judges have been appointed and they would sit on a particular day. All those notifications, including in cases of abductions, have been that the first sitting by a bench has been on a working day. All applications, and I'm aware of this as a fact. So then the first clarifications will be, on what basis would, in an application by the executive, be convened on a Saturday? That is a substantive issue because of the second reason that background that we are giving. But under the 2010 Constitution, the Constitutions provide for the Bill of Rights. My Lord, under the former Constitution, under the former Constitution, we used to have a practice in which we had unofficially a bill of immunities for the state. A bill of immunities for the state, where the Constitution, the state could conduct its business on weekends and outside court sitting hours. But because of that reason, that's why I'm saying this, we are sitting here pursuant to the orders made on a Saturday. And my Lord, we are also sitting here pursuant to an order made by the Honorable the Chief Justice. My Lord, for purposes of Article 165, I believe it's 4, of the Constitution, the powers of the Chief Justice is a substantive power. It is not administrative. This power, my Lord, cannot be shared by the Deputy Chief Justice or with the Deputy Chief Justice. And because it cannot be shared with the Deputy Chief Justice, it is the reason why I say two things. That our instructions is that we must move this court immediately to set aside that order on the basis of its unconstitutionality. The Chief Justice of Kenya cannot appoint anyone, any judge, pursuant to Article 165(4) of the Constitution. And we shall place here the Deputy Chief Justice a formal application. Issue number 2, my Lord, arising from that. You applied that we discharge the directions of empanelment. My Lord, I am saying that we shall make a formal applications to discharge that order made by the Deputy Chief Justice. That's what we are indicating. My Lord, number 2, and it is implied in our
in the applications for disqualifications that we have filed. Number two is that we raise the issue that for purposes of the Saturday sitting and today's sitting, and the thing is out there in the streets and the Republic of Kenya, is that a special bench would be appointed for purposes of vacating the orders that we have made. My Lord, I have a lot of respect for all of you that have appeared before previously. But my Lord, pursuant to my instructions that would be the case, three issues worries us. Number one, we had a sitting on Saturday, the practice of the former constitution, where the executive enjoyed special privileges. Number two, my Lord, is that we have confirmed that the only files that are before you are files where we have interim conservatory orders. So that, my Lord, and it is important that this issue is speak for the Wananchi and with a clear conscience. Two things. Well, the first thing would be this, that if this matter is going to be conducted like today on the basis that only those matters where the Attorney General is itching to set aside conservatory orders are the ones that are going to be heard, there would be something wrong because other cases that are even officially before you and probably assigned to you by the actual Chief Justice of Kenya are still pending. So what was this where you prioritize the state as it used to happen those days before we had a new constitution? Issue number two, my lords, is this, the issue of bias. And this is bias by the Honorable I think, Mr. Mugai, you are going beyond ordinary comments. If you have an application which addresses those prayers or those issues, I think you better. Maybe there is another issue that yes, does not have to do with those prayers. But the last issue, therefore, would be this. If assuming that cases that were supposed to appear before you are cases that came after the impeachment, my Lord, there are about 4 matters. One of them in which I appear. And this is a fundamental issue. That matter is coming on Thursday. Okay? There are an express order of the court that has not been set aside. The question would be this, for purposes of good order and for purposes of us making this application, why would it be difficult even for this bench to order all cases, because that is the right to equality under Article 27 of the Constitution, that deals with the same subject matter, come on a specific day where all parties have noticed, so that even the issues that we are raising against the Deputy Chief Justice can be formally put on record, so that we do not have this anxiety that somebody is speaking off record. But Lord, why I say as I go to see, why I say this is important is this. The matters before you over and over again, the repeated question has been, the right to fair hearing is being sacrificed. Under Article 25 of the Constitution, fair hearing cannot be taken away even during an emergency. It is an absolute right in this country. So that, my Lord, arising from that, the question that we would like us to be addressed is that to say that we are going to conduct matters by installment, and the only justification for the chosen installments being that the Deputy Chief Justice is biased for the state and has therefore constituted a bench that can be able to hear the state's application is clearly not permissible. Mr. So that by not I would not, please, we should not bring the DCJ conduct at this stage, because I think that the DCJ discharged her administrative duties the way it should be done. That is not. But if you have an issue with that, please don't make a generalized complaint. Well, this is not generalized. It is in writing, and we are making a formal application to ensure everything is done on record. And that right, as I said down,
The issue of that right is that we have had a situation before the National Assembly, before the Senate, it didn't seem to matter. Before the High Court, my lords, I submit the right to fair hearing under the Constitution must count for something. Otherwise, Article 25 would effectively have been amended to please the state. I urge you respectfully. We hear you. My lord, sir, just to add on what my lawyer has submitted on. Just a minute, with the permission of the presiding, I wish to say that. I wish to make this clarification. The matters which are before us today, the three matters which are before us today, are not here on the basis that some conservatory orders were issued per se. I have stated and I'm repeating. The reason why these matters are before us today is that after the issuance of the conservatory orders, subsequent applications were filed. The applications were filed after the empanelment. Those applications were filed online. We deal with matters online. And it is on the basis of only the applications which were filed and dealt with online, that is why we are here today. So I want to correct the insinuation that we are here only to deal with the matters in which conservatory orders were issued. We don't know how many conservatory orders were issued. We are only here to deal with specifically the applications which were filed, which came to our attention. So kindly let us be as factual as possible. We will deal with all the matters. I can assure you there is no issue about any of the things you are raising. If you have any substantive issue, we are here. If the application for recusal, there is no problem. We will hear. If we feel we have to get out of this, there should be no problem. We are all here to defend the Constitution of Kenya. So don't you worry. Don't you worry. Give us time. Let's take this thing step by step, and we will do the best we can as a bench. But allow us to worry when we have grounds. Senior Counsel Mute and Counsel Ndegwa, you know, when you argue the way Mr. Mugwe has argued that court sat on Saturday, you are arguing on both sides of the court. You know that we work online, and most of you know that matters reach us anytime, whether at night, and that is what the new constitution and the e-filing system has brought to this country. So when you argue selectively, you mislead the people. You mislead the people outside there that court sat on a Saturday. There's nothing like that. We attend to matters online as and when they come. But we have had Mr. Mugai. Let it not be an exchange between the court and yourselves, because we are really very neutral party. Let us hear also from the other side. We haven't finished. In E015 in the report, the deputy president is the second respondent, first respondent in fact. We haven't said our piece, and Elisha Uboya will be making submission. But my lord, do give us, these are very weighty matters. This E015 in Kirogoya, the orders of your brother, Mr. Justice Mungo, were given at 4 p.m. Where did the file come from Kirinyaga to go to the Deputy Chief Justice? It is 2 hours drive from Kirinyaga. When did the Deputy Chief Justice sit in the middle of the night on Friday to give directions? Permit us to articulate these issues for the sake of the nation. We're not just dealing with the removal and the challenge to the removal of the Deputy President. We are dealing about the President that will be set for the removal of Deputy Presidents in future and the removal of Presidents in future. Elisha.
My Lord Presiding Judge, I want to renew my request that the court permit us to be orderly. We are now about to hear a second speech, a third speech, a fourth speech. This court, as we have been told by the senior most advocate here, is a court of record. What application are we hearing so that we on this side can prepare to respond? We cannot respond to speeches. There is an application here, if I may, the Honorable P.K. Moite. There is an application for the recusal of judges. It is the right of my learned colleagues to bring such an application. But having brought it, they should then confine themselves to it. Then we can respond to it. But we cannot sit here the whole afternoon listening to speech after speech intended for another audience other than this court. There's no other let us be clear on this. The applications before this court, we have stated which applications are in this court for hearing today. We have no authority to call any other file, because files, when there's a prayer for impanelment of a bench, those files go direct to the Honorable the Chief Justice. So we have no authority to call any other file to ourselves. That will be quite procedural. So what we have here are the three files which we mentioned, in which there are interim orders where one party is seeking to lift those orders. If there is an application for recusal or whatever it is, I think you really need to put it on record so that we deal with it, and before any other thing, we can deal with it and dispose of it one way or the other. But I don't think it's really necessary to have speeches in the absence of specific application and prayers. Your Lordship, the so-called speeches have been invited by the disclosure from the court. We, the advocates appearing for the petitioners, we were not aware of how the bench was constituted. So when it was disclosed to us that the bench was constituted by the Deputy Chief Justice, it necessitated us to address you, your Lordships, on 165 clause 4. On the constitutionality of the constitution of this bench to hear these three specific files. And that is the issue that we want to address even before we go to the application for recusal. Because it's our humble view, Your Lordship, that the so-called empowerment of this bench to hear these specific files is itself unconstitutional. By the reading of Article 165, Clause 4, it is our reading that the only person who has the capacity to empanel a bench is the Chief Justice. So we want to urge this court to perhaps interpret for us whether the Deputy Chief Justice can empanel a bench. Number two, Your Lordship, is where did the Chief Justice get the authority to empanel the bench? Was the Chief Justice present? Why did the Chief Justice execute her functions and her mandate under Article 165 clause 4? What was the necessity of the delegation of this function? Those are pertinent issues, Your Lordship, that requires clarification before we go to the roots of the matter, the crux of the matter. It's our submissions, Your Lordship, that the Chief Justice, who is exercising delegated powers, cannot further delegate the Deputy Chief Justice. That is why the Constitution is in white and black, that the obligations and the duty belongs to the Chief Justice. Finally, Your Lordship, the reason why we find ourselves in this situation is because of what the court is struggling to explain to us. That three files have graciously generated expediency, and other files that were consolidated, that 6 file with the lead file 522, have no reasons why they should be before you. Noting that, Your Lordship, those matters were equally certified as urgent and raising heavy constitutional matters. When I looked at your orders, Your Lordship, that you issued to summon us today, you repeated the same, that they raise weighty constitutional matters. Why are we being discriminated by the court that our files are not considered as a priority?
and the files with orders are the only ones that the court is sitting on a Saturday. We are called, in the lightning speed, to appear before you. Is it not because there are some orders that the state wants to vacate? You cannot run away from that reality, Your Lordship, most respectively. My Lord, with your kind permission, for the record, Dr. Kamoto for the Secretary Correct in Israel. I believe the reason we are here and the reason why we took forum is because we recognize that there are different parties in these proceedings. So it will be abominable for a section of the parties to seek to colonize these proceedings and treat them as if they are the only ones entitled to the office of the court. So in this regard, my proposal is as follows: that each of the parties whose representation has been taken gets an opportunity to indicate to the court what applications they have before the court, so that we are able to proceed methodically. And each party then, the court can then give directions on how we move to treat each of those applications. Otherwise, we may be here indefinitely if each of the parties takes the opportunity accorded to make lamentations, to make speeches, and more. So we respectfully urge that we get an opportunity for each of the parties to ventilate the issues, because the federal respondent has a pending application which is being filed, a preliminary objection which even contests the jurisdiction of the High Court to hear the matters, because it is a matter related to the nomination of a presidential and overrated the president, which in our view lies where it is the domain of the Supreme Court. So we want a golden opportunity procedurally, we shall ventilate all those issues, and hopefully the matters being raised or to be raised about recusal and so on, they will fall by the wayside. Thank you, my Lord. For the fifth interest, for the first interested party. Mr. Lawyer, just a minute. I was about to interject when when counsel, Mr. Yes, whatever was addressing, and that is exactly why I wanted to. I wanted us to have order in the way we conduct these proceedings. And I was about to ask Mr. Ndegwa, after all that, what is your application? Your Lordship, I'm very clear in my application. My application for which application can only come after I have submitted. We are now making an application. What is it that you want? Your Lordship, permit me to make an application under the Mutunga rules that following the disclosure of the court this morning that was made by Justice Murima, that this honorable court does determine whether the Deputy Chief Justice has the power to impanel the bench under Article 165, Clause 4. Your Lordship, and whether if she has any power of that nature, the same ought to be communicated to the members of the Republic by the Chief Justice, that is to say, Your Lordship, that the Chief Justice has delegated her powers under Article 165, Clause 4 to impanel this bench. Your Lordship, this is the background of my application. That on the 14th of October 2024, the Honorable Chief Justice did impanel this bench,
to hear and adjudicate over 6 matters which were consolidated with the lead file being 522. And the files that were consolidated, your lordships, my lady, were 522, 509, 537, 528, 525, and 546. Your lordship, it is our humble submissions that this bench was exclusively empaneled to handle those files, and that the communication was effectively made to the parties by the Honorable Chief Justice. I am giving the background of my application, and that we are aware that subsequently other files, and the most important one is E014 of 2024, which came from Kerugoya, was equally slated for empanelment before the Chief Justice. To date, your lordship, there is no communication from the Office of the Chief Justice other than this morning that this file was equally empaneled and designated for hearing by this bench. Your lordship, the other ground is this, your lordship, that when we appeared before you on the 16th of October, your lordship, we sought your indulgence, your lordship, to have a further mention on the 18th of October. Appearing for Professor Kibiki, listening to my colleagues, he is making an application before this bench, complaining about wrongs supposedly made by the Chief Justice and the Deputy Chief Justice in bringing us to this session of today. For me, the clarification I wish the court to provide is whether an application of that nature can be made informally without the CJ and the DCJ being made parties to that application and being offered an opportunity to explain, so that to be fair on these state officers, it's easy to speak to the gallery and cast all manner of insinuations and aspersions against them. And if my Lord finds that an application of that nature cannot be made informally without actually filing a formal application and joining the CJ and the DCJ so that they have a chance to respond to these insinuations, I suggest again, and I beg the court, I'm a very junior counsel, but Professor Muigai wonders that we run the risk of coming to a court of law to speak to the gallery. In parliamentary language, what I fear is happening is what is called filibustering, my lord. To filibuster is where you go to a forum intended to deal with the business of the day, and you keep making speeches upon speeches that have no bearing on the business of the day, where the motive is to ensure that the business of the day is not conducted. To the best of my knowledge, the business of the day, there were applications on their side, there were applications on our side, and the court was graceful enough to give both sides an opportunity to come today to ventilate those applications. Instead, we've lost 2 hours, my lord. We have not been addressed on those applications. We are just filibustering. My lord, perhaps if I may. Yes. Yes, sir. My lord, you're being invited to interpret Articles 161 and 163, 1B, 1 and 2, which designate the Chief Justice and the Deputy Chief Justice as head and deputy head of the judiciary. And you're being asked to inquire into the manner that they perform their duties as head of the judiciary and to interpret Article 165(4). That can only be a substantive, through a substantive application to which all parties must respond. I think my concern then, Ndegwa and my learned friend Kibe, is that you are taking the court for a long ride and we are ending up wasting a lot of time in court. I wish you could go to the issues. If the question is, if you are ending up
with an application for the disqualification of the bench. Why can't you go to that point instead of beating around the bush, as you'd say? My Lord, if I may, just to bring it to the court's attention, that the issue that my learned colleagues have taken up rather dramatically this morning is an issue that they have taken up with the Chief Justice by way of a letter. Before they came to court, they have taken up those issues with the Chief Justice by way of a letter. If that is the avenue that they have chosen, then let them deal with it by way of the letter. It isn't anything that should take your Lordship's time. That letter remains. They have written it to the Chief Justice. We have been copied on the letter, and we await the learned Chief Justice's response to the letter. It isn't anything that should take up time this morning. My Lords, if you please the court, my name is Manjur Modi. I am acting in person. We filed an application of the certificate of urgency on the 8th of October, 2024, before this bench was impaneled on the 14th of October, 2024. Unfortunately, some of the prayers we were seeking have been overtaken by events. My Lord, and today, as we have heard, our applications have not been placed before you, and we are just concerned that our application will events will once again overtake our application, my Lords and my Lady. So we're asking with your kind indulgence, if you will please at least allow us time, my Lords and my Lady, for our application to be consolidated and heard together with the other applications that have been heard today. My Lords, my Lady, for the 5th interested party in 15, may I just be heard for 1 minute only. My Lord, Jan Bra asked an important question. How do we move forward? Now, the paradox as I got it, because I don't want to make speeches, is that my colleagues accused this side of making speeches, and in the process they made speeches. But having said that, my Lord, an issue has arisen following disclosures by my Lord Justice Mrema about how this bench has been constituted. It's now apparent that the petitioner and the first interested party in petition 15 have an issue with that. We suggest that we be given time to file a formal application. It could not have been filed earlier because the disclosure has been made here. And since that issue goes to the core of your capacity to sit, it ought to be resolved preliminarily. Whether you have been properly empaneled is the most preliminary of preliminary issues. We urge that you give direction on the nature of a timeline when that application ought to be filed, a timeline when responses will be filed, then give us a return date to come and canvass that application on whether you are properly constituted. Because if it turns out that you are improperly constituted, even the issue of recusal becomes secondary. But if it comes out that you are properly constituted, then the issue of recusal now follows. I urge that if we follow that route, in accordance with my teacher's guidance, Professor Gidu Muigai, there will be greater order and coherence. And I thank you. My Lord, is that an adjournment? Is that Mr. Ngoy applying for an adjournment? Because he's saying, and perhaps rightly or wrongly, that even the recusal application comes after determination of the question of empanelment. If that be so, and they may leave, they normally leave court, they left Senate, may leave court, we let them say whether they're applying for adjournment. Is that remark, they normally leave court, they left Senate, my palatable in this court, my Lord? I need that. No, because this is an adjournment. No, is that remark palatable before my Lord and my Lady? But because, we have decorum at the bar. If you have a professor of law misbehaving at the bar, then there's a problem. I'm urging that you direct that remark be withdrawn first, then we make progress. I'm urging, my Lord. The remark was made in your presence. I'm urging it be withdrawn first, then I can respond. My Lord, I have no problem with withdrawing the remark, but the point is, it is a veiled application for adjournment. Because Mr. Ngoya is saying that the court must address the question of empanelment before the recusal. So why can't he just get to the point? I am answering the question now, but I know that he has withdrawn. He said he has no problem with withdrawing, but I didn't withdraw. I wanted to withdraw first, my Lord, because I'm entitled to dignity. Ngoya, I have no problem with withdrawing. You're my friend, but no, I have no problem, my Lord. I withdraw the remark, but Thank you. There is practice. Thank you. Let me now address the question as addressed. My Lord, Professor Jenda was my teacher and a mentor of many years. I have no disrespect for him. I just want my own dignity asserted because I can't protect my client's dignity if my own is in question. But having said that,
My Lord Judge Mrima, you are a witness that the issue of how this bench was empaneled has been disclosed here when we are here. We have raised concerns through learned colleagues Pekido Mungai and learned colleague Mr. Ndegwa that we now want to take that as an issue. My colleagues have rightfully submitted that matter requires a substantive application. Rightly, we agree with them fully. But you'll agree with me that if you are improperly constituted, then you cannot make one more step. It's therefore in that regard that my Lord Judge Mrima asked, how do we move forward? I also had my learned mentor, Professor Gidu Muigai, again ask, how do we move in an orderly manner? I'm suggesting let that substantive application be placed before you. Being as preliminary as it appears on the face of it, give back-to-back timelines on the compliance by the parties. Let the parties come and now formally address you on that question. Let's have a determination on that question. I humbly believe. Sorry, Chief. For too long. Thank you. Allow me, my lords and my lady, to address the issue of disclosure, which is actually being attributed to Mr. Justice Mrima. And sometimes it's good to tell the truth, because the issue of how this bench was empaneled has not come to light just now. They actually knew of it, or should have, they would have found out. The letter, which was written this morning, which we have, it was written on the 20th of October, as actually one pertinent question disposing whether the file was actually taken to the Chief Justice and at what time. So they are actually knowing something regarding that. Then we are dealing with constitutional functions under Article 165(4), which means they were saying only the Chief Justice can constitute this bench. So they actually knew how the bench was constituted, and possibly the only reason we should be given is why the file was taken to DCJ, possibly because of the absence of the Chief Justice. They will have to take themselves to why we have the Chief Justice being the head of the judiciary and the Deputy Chief Justice being the deputy head of the judiciary. In the absence, that's what the Constitution provides. In the absence of the Chief Justice, it is the Deputy Chief Justice who is supposed to do administrative work, which, and here, let's not filibuster what we were told. That as we do in the Parliament, you go around in circles to waste time so that the motion possibly is defeated by evolution of time, which is what they are trying to do. The truth is this: it is well known in practice that the court's administrative functions can be done at any time of the day, including this bench can sit up to midnight without anybody questioning. So the issue of when the Chief Justice, Deputy Chief Justice sat does not arise. As to what happened on Saturday, again, this is purely administrative. For the Speaker of the Senate, may we be heard? Yes. My Lord, yes. My Lord, allow me to assist the court. And my Lord, listening to the speech, not an application made by my colleagues on the petitioner side, my Lord, I just want to state that the Deputy President filed his petition on Friday. And my Lord, on the same day, he got conservatory orders. My Lord, he accessed justice in accordance with the framework in Article 48 of the Constitution. But my Lord, Justice Katz, both respondents on the same day filed an application to set aside those conservatory orders. My Lord, properly constituted, this court has issued directions that those applications be heard today. My Lord, under the Mutunga rules, there is a fundamental doctrine which we are all missing. The doctrine of timely resolution of such kind of disputes, especially disputes that are of immense public interest. So my Lord, if you look at the application which has been made, or speech made by the petitioners, my Lord, you will see that they want to split hairs. My Lord, the Constitution expressly provides that the Chief Justice shall appoint
a bench to sit on matters which raise substantial questions of law. But my lord, at the same time, that constitution which requires to be read conjunctively says the deputy chief justice shall deputize the chief justice. So my lord, what is the fuss about it? So my lord, my request is that the application, this speech by the petitioners is solely meant to delay the business of the day. And my lord, I request in public interest, that you give directions. We proceed with the application. We are here to respond. The application for conservatory orders. And my lord, you also hear application for conservatory orders. And my lord, you also hear our application to set aside the conservatory orders. My lord, that will make juridical sense and promote public interest. Thank you. My lord, if I may just add. This court has the control of the proceedings. And this is a very weighty matter. It concerns the deputy president of this country. I will not allow everybody to speak, because if everybody is going to speak, we are going to head nowhere. A challenge has been posed on the validity of this action we are making. The application challenging the validity of this court to sit must be filed within 1 hour and responded to within 1 hour. We will come at 2 to listen to that application. Not 1 hour. Let's come back. Then let's go into that application. Enjoy all-in-one solutions for your business with Network. Accept multiple payment methods and process all your business transactions on one device, whether it is M-PESA, Airtel Money, Visa, MasterCard, Apple Pay, or Google Pay. Network does it all. It is faster, it is better, it is smarter. Get it for your business today by calling 0730 847 847. Soka tuliambia ulihisi aje? Mara ya kwanza sikuamini. Huyo mama akarudi tena akanipigia mara ya pili. Akanitumia directions. Yes. Ndio nikaona kuna kaukweli. Umefikiria matumizi ya pesa Mumbwa? Unapanga kufanya nini? Kwanza biashara. Hii atuambiagi watu nini iko ndani, hii ni wewe tu ndo unajua. Global Tea and Commodities Limited is by far the largest tea exporter in Kenya and probably in East Africa as well. Our group has employed closer to 1,000 employees. We face so much of challenges. One of the rainbows in the storm has been Absa's TMO system. The facilities which we enjoy has helped us grow our business in the last year tremendously. And together we can write the next chapter of our story. Flywheel Advisory, in collaboration with the Financial Reporting Center, will host the inaugural Kenya Anti-Financial Crime Summit aimed at addressing Kenya's grey listing and the strategic path to delisting. Join us on October 24th and 25th at the JW Marriott Hotel, Nairobi from 8 a.m. to 5 p.m. Welcome. As a mother, I'm always ready to keep my family safe and healthy. Wow, we won the match! I'm proud of you, son. Well done. Thank you, Mom.
it's time to fight the germs. Jamo soap? Hey there, little hero. With Jamo? Want a football match? Yes. Now it's time to win against germs with Jamo Shower. Jamo, it's all in one. Care and protection till the job is done. Jamo. When looking for a great washing powder, opt for powders with biodegradable ingredients to minimize environmental impact. Explore the nature and create from it. The spirit of inventors leads to the inspiration for new technology. Join us, Clesoft Invent for Life. Welcome to Boma Mabati Factory, the 2024 winner in roofing solutions. All our products come with a warranty and are kept certified. Be part of our many satisfied customers by visiting us to enjoy great discounts. Boma Mabati Factory, Mabati Poa, near Boma. Citizen Duka, the home of discount. This week kwa Citizen Duka tumewaletea the lovely lady package from Quickmart. Sour bathing soap 35 bob, Always sanitary towel 189 bob, Rexona deodorant 199 bob, Dove lotion 499 bob. Ukinunua hizi products ukitumia Citizen Duka utalipa only 962 bob, meaning utakuwa umesave 578 bob. Unangoja nini? Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, the home of discount. Actually Naomi, wana impress watu wengi sana. Sijui kwa nini wewe na MJ kwa sawa. Name it's my nature. Naomi and I are very different people. Habibi, twende Dubai na View Travel. Relax na Dao cruise along the Dubai Creek. Enjoy an exciting half-day city tour, a desert safari with a barbecue dinner. Na uji treat to a shopping spree at the Dubai malls. All this and more in 5 days, starting from $680 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Angukia deals motomoto na View Travel. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. For me to sit on an executive committee, it actually took close to 18 years. So I started off, at the very bottom. See, the other day I did an interview where they said, what was your first paying job? And it was actually in a coffee shop. Could not understand how people could spend 250 shillings buying a cup of coffee. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Mtazamaji, tunaungana tena baada ya mahakama kwenda mapumzikoni kidogo kwa lisali moja hivi, ikisubiriwa kwamba itatoa uamuzi mwendo wa saa 8 mchana kuhusiana na iwapo mahakama ile ina uwezo wa kusikiliza kesi ile. Kumbuka ni jopo la majaji watatu walioteuliwa na naibu jaji mkuu Philomena Mwilu. Manake wakati walipokwenda kutaka kesi isikizwe, jaji mkuu Martha Koome alikuwa anadaiwa amesafiri nje ya nchi. Kwa hivyo naibu wake Philomena Mwilu aliweza kuteua jopo hili kuweza kusikiza kesi zote zinazoambatana na masuala yanayofungamana na naibu rais aliyeondolewa Rigathi Gachagua, kupinga matukio yaliyotokea katika bunge la kitaifa na vile vile seneti, ambapo hoja iliwasilishwa kumuondoa na kuungwa mkono. Hivyo basi akaondolewa mamlakani, lakini amepinga zoezi lililofanyika katika bunge la seneti na vile vile bunge la kitaifa. Kwa hivyo mahakama itatoa uamuzi wake iwapo ina uwezo wa kusikiza kesi hii kama walivyopinga mawakili wa Rigathi. Kutoa uamuzi wake. Haijulikani, kama tulivyozungumza hapo awali hapa na wakili Nelson Havi na vile vile Joe Kalende, ni kwamba hatuna uhakika wa muda utakaochukua kwa mahakama hii ama jopo hili kuweza kutoa uamuzi wake, lakini kulingana na maelezo yao ni kwamba ni kesi ambayo lazima iamuliwe kwa haraka kutokana na uzito wake, huku ikisubiriwa naibu rais aliyeteuliwa Profesa Kithure Kindiki akitazamiwa kuapishwa iwapo uamuzi utakuwa ni huo, na kwamba hakutakuwa na dosari zozote zitakazoonekana katika majukumu yaliyotekelezwa na bunge la kitaifa na vile vile bunge la seneti. Tutakuwa katika mahakama kueleza mengi. Ni baadhi ya tetesi tu ambazo zimekuwa zikitolewa. Kumbuka tetesi hizo zimetolewa wakati ambapo hata kesi yenyewe bado haijaanza kusikizwa, huku upande unaowakilisha mashtaka hayo ukitaka kwanza kutolewa uamuzi wa iwapo jopo hilo la majaji linaweza kusikiliza kesi hiyo. Kama unavyoona mtazamaji, picha ndani ya mahakama, bila shaka ni matukio ambayo yamevutia viongozi wengi. Naibu rais aliondolewa Rigathi Gachagua pamoja na wafuasi wake, viongozi wa bunge la seneti, vile vile viongozi wa bunge la kitaifa wakiwa wameondoka mahakamani. Inatazamiwa kwamba baada ya saa 1 watarejea mwendo wa saa 8 mchana, ambapo majaji, jopo hilo litakuwa linatoa uamuzi wake kuhusiana na kusikizwa kwa kesi hii ambayo naibu rais aliondolewa Rigathi Gachagua amewasilisha kupinga kuondolewa kwake mamlakani. Baadhi ya viongozi hao wakiwa wanaondoka kutoka majengo ya mahakama kuu. Pia tuko naye mwanahabari wetu Zuya Walter pamoja na Seth Olale, tutakuwa tunaungana nao kuweza kueleza mengi zaidi kuhusiana na swala hilo. Bila shaka ni kesi ambayo inapewa uzito, ni kesi ambayo nafikiri kila Mkenya anaifuatilia kwa makini, na matukio kadha wa kadha yametokea tangu kuondolewa mamlakani au ofisini kupitia hoja katika mabunge ya seneti na vile vile bunge la kitaifa. Tutakuarifu mengi katika taarifa zetu, na tunatazamia kwamba punde tu kikao kitakachoanza tena mwendo wa saa 8 tutaweza kuleta matukio ya moja kwa moja kuhusiana na yale ambayo yametokea. Wakati mmoja wakili Kibe Mungai akitaka kuwe na usawa katika kuweza kusikiliza kesi hii, na kwamba madai yake kuhusiana na kuteuliwa kwa jopo hilo ni kwamba ni uteuzi ambao haukuzingatia masuala ya kikatiba au ya kisheria.
wakili Paul Mwite pia ambaye ni mtetezi mkuu katika kesi hii kwa naibu rais aliondolewa Rigathi Gachagua, pia akisema kwamba ni muhimu jopo lile liweze kuchunguzwa kuhusiana na iwapo linaweza kusikiza kesi ile na kufanya uamuzi, na kwamba hii itakuwa ni hatua ambayo itatoa mwongozo wa siku za usoni wakati wa kuondolewa aidha mamlakani kwa rais wa Jamhuri ya Kenya na vile vile naibu wake. Ndio masuala ambayo tunasubiria majaji wakiwa watatu, tukingojea watoe maelezo zaidi. Kwa hivyo mtazamaji, hayo ndio masuala ambayo tunayafuatilia toka asubuhi, tukisubiri uamuzi kufikia saa 8 halafu kesi kuweza kuanza kusikilizwa kikamilifu. Tunakwenda mapumzikoni kidogo tupate matangazo ya kibiashara. Taarifa zetu za saa 7 mchana ni hivi punde. Ati mchwa tena. Siri ni gradometer. Angamiza mchwa kwa kutumia gradometer, the number 1 termiticide in Kenya, kutoka Kenagro Suppliers Limited. Welcome to our new office. This is where the parking is. The lorry's entrance there. So where is the building? Get your warehouse fast and stress-free with SafBuild. SafBuild, a quality product from Safal Building Systems, a subsidiary of MRM. When I have back pain, I reach for 2 tablets of Panadol Extra for fast relief of strong pain, like headache, toothache, muscle pain, and I'm released from pain to be there for those who need me. Try Panadol Extra for fast and effective relief from strong pain. New Panadol Extra Soluble dissolves twice as fast versus standard paracetamol tablets. End year sale. Enjoy 25% discount on all home furniture, 20% on office, garden furniture, and shelf items. At Orca Deco, we offer an array of amazing options and have the best prices in the market for all your home, office, garden furniture, decorations, and even more under one roof. Visit us at 2 Rivers Mall, first floor, and get your discount offers. Orca Deco. Think home, think Orca. Welcome. Please come in. Oh, thank you. This is gorgeous. Thank you. I put a lot of experience in my work. The color, the texture, it's avant-garde. Thank you very much. The fiery look, it feels so luxuriously expressive and emotive. Come on. You know, I love a lot of color. See a mix of beautiful natural colors together. You know, important? So when I... Huh? Duracoat Ultima Play, very much from Kenya. Duracoat Ultima Play, textures that steal the show. Duracoat, ask the experts. Najua nyama hiyo inaonekana laini, lakini pengine si hivyo wakati unakiungulia. Unakumbuka kilichofanyika wakati uliopita? Unajijaribu mwenyewe. Nilijaribu kukujali. Acha tuone umbali utakaofika. Unaona sasa kiungulia kinakupelekaje? Ona sasa, kinakuchoma. Usiugue katika hali yoyote. Ino inafanya kazi haraka kuondoa dalili 6 za kiungulia. You do know you said all of that out loud, right? Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Citizen to the home of
discount. Citizen Duka, the home of discounts, brings you this week's Mama Safi package from Quickmart. Sour bathing soap 250 grams at 59 bob. Pastel washing powder 500 grams at 128 bob. Pepsodent toothpaste at 189 bob. Quick Choice tissue 4-pack at 189 bob. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka, utalipa only 605 shillings, meaning utakuwa umesave 262 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Only eco-friendly manufacturing, using eco-chemicals, less energy and less water. Only superior trims and finishes, like nickel-free hardware and reinforced seams. Only super stretch technology for the perfect fit. The only denim to choose. Reese skinny jeans from only 5,000 shillings. Mtazamaji, karibu popote ulipo mchana wa leo kwenye taarifa kuu. Mimi ni wenu Swale Mdoe, lakini kwanza tupate yaliyomo. Na wakili wa Gachagua waibua maswali kuhusu jopo la majaji wanaosikiza kesi ya naibu rais aliyetimuliwa. Mahakama kutoa uamuzi wa iwapo makato ya ushuru wa nyumba za bei nafuu yataendelea au la. Polisi Kitale wanawasaka majambazi ambao wamekuwa wakivunja na kuiba magari mjini humo. Magenge ya uhalifu yahangaisha watu na wafanyabiashara huko Homa Bay. Karibu mtazamaji. Kesi kuhusu kuondolewa kwa Rigathi, Gachagua na mabunge ya taifa na seneti inasikizwa mbele ya majaji watatu, Eric Ogola, Anthony Mrima na Freda Mugambi. Majaji hao wanatoa uamuzi kuhusu agizo la kumzuia Profesa Kithure Kindiki kuapishwa kuwa naibu rais. Majaji Chacha Mwita wa mahakama ya Milimani na Richard Mwongo wa mahakama ya Kerugoya walisitisha shughuli hiyo Alhamisi iliyopita. Juhudi za mwanasheria mkuu Dorcas Oduor kutaka mahakama kubatilisha amri hizo ziliambulia patupu kwenye kikao cha asubuhi. Kikao kimeahirishwa hadi saa 8 za mchana wa leo. Majaji Olga Sewe, John Chigiti na Josephine Mongare wanatoa uamuzi kuhusu makato ya 1.5% kwenye mishahara ya wananchi ili kugharimia hazina ya nyumba za bei nafuu. Wananchi wamelalamika kuwa makato hayo yanatekelezwa kwa njia ya ubaguzi kutokana na hali ya kuwa wanaopata mishahara ndio ambao wamekuwa wakilipia nyumba hizo. Uamuzi wa majaji utatolewa saa 8 hii leo mchana. Yes. Umekuwa hapa. Unalipwa kila baada ya siku ngapi? Polisi mjini Kitale wanawasaka majambazi watatu wanaohusika na visa vya kuvunja magari yaliyoegeshwa mjini humo na kuiba. Mwandishi wetu Collins Tabai
na kisa cha hivi majuzi kuhusu wizi wa shilingi nusu milioni kwenye gari la mfanyabiashara mmoja. Katikati ya mji wa Kitale, mwenye gari hili aliegesha gari lake hapa mwendo wa saa 7 mchana na kuondoka kufanya shughuli zake. Baada ya dakika chache, mshukiwa mmoja anafika hapa, analiegemea gari hili ili kujua kama lina king'ora. Baada ya kudhibitisha alitoi sauti, gari jingine linafika hapa na mshukiwa wa pili anawasili. Mshukiwa wa kwanza anaonekana kwenye maongezi ya simu ili kuwazuia walio mbele yake kugundua kilichokuwa kinaendelea. Na hapa kifaa kinatolewa mfukoni na chini ya dakika moja wanafanikiwa kuingia kwenye gari hili na kuiba shilingi 500,000. Kuna wizi imeanza kufanyika hapa town na inafanyika katika maeneo tofauti. Ndogo ina cost watu wengi sana. Wewe unatafuta nini yako kidogo, au watu wanakuja tu wanaichukua. Tungependa serikali iweze kutembea na kushika watu na waweze kuwaweka kwa media ndio tuweze kujua wanafanya kazi. Ni tukio ambalo si la kwanza, huku wenye magari wakitakiwa kuwa waangalifu. Gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya akisema kufuatia kuongezeka kwa visa hivyo, tayari wametambua sehemu muhimu za kuweka kamera za CCTV ili kuwanasa washukiwa. Kuna watu wengi ambao wana vile biashara ambazo zinaleta fedha nyingi, ili tukue na cameras ambazo tutashirikiana karibu na maafisa wa usalama, ili kama jambo linafanyika linaonekana in real time, alafu watu wanajulikana. Maana kwa tuna kamera pale bila kuwa na other assistive services. Afisa mkuu wa DCI kaunti ya Trans Nzoia Paul Songok anasema wanawasaka washukiwa hao, huku akiwataka wananchi kutoa ripoti kwa polisi iwapo watawaona au kuwatambua. Maafisa wa usalama pia wakitakiwa kuongeza doria za usalama mchana katika mji wa Kitale ili kuzuia wizi kama huu. Collins Shitiabai, runinga ya Citizen, mjini Kitale. Kesi kuhusu kuondolewa kwa Rigathi Gachagua na mabunge ya taifa na seneti inasikizwa mbele ya majaji watatu, Eric Ogolla, Anthony Mrima na Freda Mugambi. Majaji hao wanatoa uamuzi kuhusu agizo la kuzuia Profesa Kithure Kindiki kuapishwa kuwa naibu rais. Majaji Chacha Mwita wa mahakama ya Milimani na Richard Mwongo wa mahakama ya Kerugoya walisitisha shughuli hiyo Alhamisi iliyopita. Juhudi za mwanasheria mkuu Dorcas Oduor kutaka mahakama kubatilisha amri hiyo ziliambulia patupu. Kikao kimeahirishwa hadi saa 8 mchana wa leo, ambapo uamuzi utatolewa iwapo naibu jaji ana uwezo wa kikatiba wa kubuni jopo la majaji watatu. Ambaye yuko nje ya mahakama ya Milimani. Seth, tunajua kwamba kesi imeahirishwa. Tupe kwa muktasari yaliyojiri wakati wa kikao cha asubuhi. Na kikao cha asubuhi, mawakili wa Gachagua, Rigathi Gachagua, naibu rais ambaye ameondolewa na bunge la seneti katika wadhifa wake wa kuwa naibu wa rais, mawakili hao walitaka mahakama kusitisha shughuli ya leo, wakisema kwamba ni shughuli ambayo ni kinyume cha sheria na kwamba wanataka mahakama kueleza iwapo ina fursa ama ina mamlaka kisheria ya kuruhusu naibu jaji mkuu ambaye ni Philomena Mwilu kuzundua ama kupeana mwelekeo kwa jopo maalum la majaji watatu wa kusikiza kesi ambazo zimewasilishwa mbele ya mahakama kuu. Na hivi sasa tu labda ni mwite mwenzangu Zuya Walter, ni masuala ambayo yameweza kusitisha shughuli ambayo ilifaa kuwa kusikizwa kwa kesi ama kusikizwa kwa ombi kutoka kwa mwanasheria mkuu Dorcas Oduor ambaye alitaka mahakama hii leo kusitisha ama kutupilia mbali ombi la kutaka kusitishwa kwa uamuzi wa bunge la seneti la kumwondoa Gachagua mamlakani na vile vile kusimamisha kuapishwa kwa Kithure Kindiki kuwa naibu rais mpya wa taifa. Lakini tueleze tu ni hadi saa 8 ambapo mahakama itarejesha shughuli yake, lakini kulikuwa na malalamishi kutoka kwa pande zote.
Hebu tueleze tu kwa kina yale aliyojiri. Na kwanza kabisa kulikuwa na ombi ambalo tumeweza kulijua leo asubuhi ambalo limeweza kuwasilishwa na Rais William Ruto akisema kwamba kuna kesi moja ameweza kutajwa kama ambaye ameweza kutajwa kama mshtakiwa katika ile kesi ama respondent. Kwa hivyo katika ile kesi ama katika ile ombi yeye mwenyewe ameomba atolewe jina lake akisema kwamba msinihusishe hapa, manake kisheria ama sheria inasema kwamba rais hawezi kuweza kuwekwa kama respondent katika kesi yoyote. Kwa hivyo ni ombi ambalo bado halijasikizwa. Na pia kulikuwa na ombi la pili ambalo limeweza kuzungumziwa sana ama kwa kina, ombi la kujua kwa nini naibu jaji mkuu Philomena Mbete Mwilu aliweza kuteua jopo hili la majaji watatu kusikiliza kesi hizi. Kumbuka kwamba ni leo pia tumeweza kujua kesi ambazo zimeweza kufikishwa mbele ya jopo hili ni kesi 3 ambazo ni majaji hawa watatu wameweza kusema kwamba ikiwa kuna kesi zingine zinawasilishwa hawatasikiliza, lakini kwao ni kesi 3 ambazo watasikiliza. Vile vile kuna ombi ambalo limeweza kuwasilishwa na mkuu wa sheria Bidorcas akisema kwamba lile agizo ambalo limeweza kutolewa katika mahakama ya Kerugoya, itakumbuka kwamba siku ya Jumamosi mahakama ya Kerugoya ilikataa kutoa agizo la kusimamisha ama kubatilisha kwa muda agizo la kusimamisha kuapishwa kwa Kindiki kama naibu rais. Kwa hivyo ni bado ni ombi ambalo halikuweza kusikilizwa mwendo huu wa asubuhi. Hivyo ndiposa tukapata majaji hawa watatu wakisema kwamba nendeni muandike makaratasi yenu ama muweze kuwasilisha hili ombi rasmi, formal application iweze kuwasilishwa mahakamani, kisha majaji hawa watatu wataweza kusikiliza ombi lile. Manake wanasema kwamba jopo hili la majaji watatu hawawezi kuendelea kusikiliza kesi hii kama bado hao wanaambiwa kwamba hawana uwezo wa kusikiliza kesi hii. Na kwa hivyo vile naibu jaji mkuu Philomena Mwilu hana uwezo kikatiba kuteua ama kubuni jopo la majaji watatu kusikiza kesi hii. Naam. Kwa hivyo ni ombi ambalo mwendo wa saa 8 jopo la majaji watatu wameweza kusema kwamba watakuja kisha walisikilize na kutoa uamuzi wao. Na vile vile tumesikia wakisema kwamba kesi hii ni kesi ambayo iko na uzito. Kwa hivyo wamesema kwamba lazima waisikilize kwa haraka. Lakini Seta Ulale, takumbuka kwamba kuna zile applications zingine ama maombi mengine ambayo yameweza kuwasilishwa ambayo tumeyasikia hapa kotini. Hatujui ikiwa majaji hawa watasikiliza leo ama wataweza kupatia tena siku nyingine. Maana takumbuka kwamba leo ilikuwa siku ya mention, kutajwa tu kwa kesi na ili tupate utaratibu ya vile kesi itaendelea. Na Zuya, umesema vyema, ni amri ambayo vile imetolewa na mmoja wa majaji hawa ambaye ni Anthony Mrima kusema kwamba kwa sasa wanaamua kesi 3 ambazo zimefika mbele ya mahakama hiyo, na kwamba haimaanishi kwamba kesi zingine, kwa sababu tunaarifiwa kwamba kuna zaidi ya kesi 30 kuhusu kuondolewa kwa naibu rais ambaye ni Rigathi Gachagua mamlakani, na mahakama imesema hivyo. Na vile Jaji Frida Mugambi ameweza kusema kwamba haimaanishi kwamba kesi zingine hazitasikizwa. Kwa mujibu wao wanafuata utaratibu wa taarifa kutoka kwa Jaji Mkuu Martha Koome ambaye ameweza tu kusambaza kesi hizi hadi katika mahakama hii. Na Zuya, umesema kwamba kesi hii ina uzito, ndiposa tumeweza kumwona leo naibu rais Rigathi Gachagua ambaye aliondolewa na seneti amefika hapa. Vile viongozi wengine Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, tumeweza kuona mawakili wa nyadhifa ya juu zaidi. Umesema kwamba senior counsel kwa lugha ya Kimombo. Basi Wakenya watarejee nini? Bila shaka itakuwa mvutano, kila mtu akitaka kesi yake ishinde. Upande wa Rigathi Gachagua wakisema kwamba hatukusikilizwa, ile fair hearing administration hakupewa. Itakumbuka kwamba wakati wa kujitetea katika bunge la seneti tuliweza kuarifiwa kwamba alikuwa mgonjwa, hivyo basi yeye mwenyewe hakufika pale mbele na kujitetea. Na bila shaka kuna upande wa National Assembly ama bunge la kitaifa wakisema kwamba hapana, haya maombi ambayo yanaweza kuwasilishwa hapa mahakamani na Rigathi Gachagua ni maombi ambayo yana kisia ama wanataka tu kesi hii ijivute ili zile orders ambazo aliweza kupewa ziendelee kumfavor ama aweze kuendelea kufaidika na zile orders. Kwa hivyo bila shaka pande zote zitakuwa zinapigania wakimteja wake aweze kushinda.
Naam, kumbuka hata kabla ya shughuli ya leo tayari kulikuwa na malalamishi kutoka kwa upande wa naibu rais ambao vile wakilishwa na wakili Paul Mwito kusema kwamba wamekuja kwa maandamano, kwamba we are coming here in protest. Kwa maana yake wanasema kwamba kuna masuala ambayo tayari wameandikia Jaji Mkuu Martha Koome na vile naibu msajili wa mahakama kwamba shughuli ya leo haifai kufanyika kwa sababu wanaona kwamba huenda hakutakuwa na usawa katika maamuzi ya jopo hili la majaji watatu. Na ni swala ambalo limejitokeza ndio, na ndiposa tukapata mawakili wa pande husika wale ambao wameshtakiwa katika kesi hii, seneti pamoja na bunge la kitaifa, wakisema kwamba tayari kuna barua imeandikwa, hawafai kuja hapa mahakamani mbele ya jopo hili tatu na kuweza kusema kwamba tumekuja na malalamishi kadhaa. Malalamishi hayo wameambiwa ikiwa kuna barua basi endeleeni na barua na njia mwafaka, na njia mwafaka ni ile kufika mbele ya JSC. Manake tumepata kwamba walikuwa wanamtaja sana Philomena Mbete Mwilu na tukapata pale Jaji Eric Ogola akisema kwamba hapana, hamtataja watu ambao hawajashtakiwa katika hii kesi. Na ikiwa mna tatizo na mtu yoyote basi msilifanye tatizo hili liwe la jumla, wasilisheni mashtaka yenu pale ambayo yanafaa, yanastahili. Naam. Mtazamaji, basi ni shughuli ambayo tunatarajia kurejea mwendo wa saa 8 alasiri ambapo ama wakati jopo maalum la majaji watatu watakuwa wanaendeleza shughuli ya leo na kutoa kauli yao kuhusu ombi maalum kutoka kwa naibu ama kutoka kwa mawakili ambao wanawakilisha naibu rais Rigathi Gachagua ambaye aliondolewa na bunge la seneti kutaka koti ama mahakama kuamua iwapo naibu jaji mkuu Philomena Mwilu anaruhusiwa kikatiba kubuni jopo maalum la kuendeleza kesi hii. Basi babu, hii ndio inayojiri hapa katika mahakama ya Milimani, na basi pamoja na mwenzangu Walter Zuya tutakuwa tunakupa tu taarifa ambayo yanajiri kutoka hapa mahakama ya Milimani. Naam, hao ni waandishi wetu Seth Olale pamoja na mwandishi wetu wa masuala ya mahakamani Zuya Walter wakitupasha yaliyojiri kwenye mahakama ya Milimani kuhusu kesi hiyo ya naibu rais Rigathi Gachagua. Kutoka mahakamani, naibu rais Rigathi Gachagua anasubiriwa kufika katika makao makuu ya DCI kuandikisha taarifa kuhusu madai ya kutiliwa sumu kwenye chakula akiwa Nyeri na Kisumu. Kwa maelezo zaidi, mwandishi wetu Franklin Wala yuko katika makao makuu hayo ya DCI huko Kiambu, na sasa tunaungana naye mubashara kwa mengi zaidi. Wala. Safi swali kutoka mahakamani tu, tunasubiri hapa iwapo naibu rais aliyetimuliwa Rigathi Gachagua atafika katika makao makuu ya DCI katika barabara hii ya Kiambu Road, ambapo makachero wanasema kwamba wanamsubiri tu kuona iwapo atafika hapa ndio aweze kutoa taarifa mwafaka kutokana na yale madai aliyoyasema siku ya Jumapili. Inakumbuka kwamba naibu rais aliyetimuliwa alitoa matamshi siku ya Jumapili tu baada ya kutoka katika hospitali ya Karen na kudai kwamba kulikuwa na njama ya matukio tofauti mawili ambapo maafisa wa ujasusi walikuwa na njama ya kumuua. Tukio la kwanza naibu rais alilitaja kwamba lilikuwa limepangwa kufanyika katika kaunti ya Kisumu mnamo tarehe 30 Agosti. Tukio la pili likitajwa kuwa tukio la tarehe 3 Septemba katika eneo la Nyeri. Hayo ni madai ambayo yamefanya idara ya upelelezi wa jinai hapa jijini Nairobi kumwomba naibu rais aliyetimuliwa kufika katika makao yao ili aweze kupiga ripoti kamili, ripoti ambayo itawasaidia maafisa wa polisi kuanzisha uchunguzi na kubaini undani wa madai hayo. Kufikia sasa hivi tumeweza kusema na mkurugenzi mkuu wa idara ya ujasusi Amin Mohamed, ambaye amesema kwamba taarifa iliyotolewa awali haikuwa taarifa ya kumlazimisha naibu rais aliyetimuliwa kufika hapa, ila ilikuwa ni taarifa ya kumwomba kufika katika upelelezi, katika ofisi za upelelezi, ndiposa apige ripoti rasmi ndio maafisa wa polisi waanzishe uchunguzi kutokana na matamshi ambayo alikuwa yametamka siku ya Jumapili ya kudai kwamba maisha yake yalikuwa hatarini. Naam, kufikia sasa hivi
hatujapata taarifa yote iwapo naibu wa rais aliyetimuliwa atafika hapa ama hatafika, lakini maafisa wanasema kwamba wako pale wanamsubiri, na iwapo atafika basi wataandika taarifa yake ili tu kuweza kudukua na kubaini undani wa madai ambayo alikuwa ameyatamka siku ya Jumapili. Madai hayo yatakuwa chanzo cha uchunguzi wa kubaini, je, wahusika waliokuwa wametajwa kuhusika katika njama ya mauaji walikuwa ni akina nani, na pia maafisa wa polisi watataka kubaini iwapo matamshi aliyoyatoa naibu rais aliyetimuliwa ni matamshi ya ukweli ama yalikuwa ni ya uongo. Hivyo basi tu haya ni mambo ambayo yanaendelea kuchipuka tu, na iwapo naibu rais atafika hapa basi tutaweza kumjulisha mtazamaji, na iwapo pia hatafika basi tutajua mwelekeo ni upi. Lakini maafisa wa polisi wanasema kufikia hivi sasa hakuna wasiwasi yote iwapo naibu rais aliyetimuliwa akikosa kufika huenda atatiwa mbaroni au la. Wanasema tu kwamba hilo lilikuwa ni ombi la kumwomba afike hapa apige taarifa yake rasmi kwa maafisa wa polisi. Na mwandishi wetu, asante sana Wala, kutoka makao makuu ya DCI huko Mazingira House, kaunti ya Kiambu. Mtazamaji, hapa studioni tutapata fursa kidogo ya kupumua kabla ya kurejea na taarifa zaidi. These skinny jeans from only 5,000 shillings. Only superior trims and finishes. Like nickel-free hardware and reinforced seams. The only denim to choose. Time ya mambo ya hapo tu wapo tuita tukae chini. Kwa saa hii president na mdogo wake wamekosana. Wacha walinizimia hiyo mic. Ningewapasha proper. Tunapikianga watoto na ndio tukama na hiyo kitu ile ukipita mtu hii. Auntie nibaie. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Acne-prone skin? Marks? Stop. Try new Garnier Charcoal Serum with 4% AHA, BHA and charcoal. The first black serum with no residue. Clinically proven to reduce pimples and acne marks. New Garnier AHA, BHA Charcoal Serum. Approved by dermatologists by Garnier Naturally. Kote nchini mbele tuendelee, mbele Kenya twende mbele, Kenya twende mbele. NCBA, go for it. Ngozi yako ina glow. Nilijipaka mafuta leo asubuhi nikikam, lakini skin yangu ishaparara and it looks so dull. Sis, see, it's the new Nice and Lovely Lemon Extract Body Lotion. Hiyo ndo secret yangu to a moisturized and bright skin. Usimix. New Nice and Lovely Lemon Lotion, enriched with vitamin C and sunflower seed oil for 48-hour nourishing glow and brighter skin. Try Nice and Lovely Lemon Lotion today. This Tuesday on Power Talk with Yvonne Okwara, Joseph Murabula, CEO of the Kenya Climate Innovation Center, discusses the vast opportunities in climate entrepreneurship across Africa as the continent grapples with escalating climate challenges. How can SMEs drive meaningful climate action? And what must we all do to confront the climate crisis? Innovation is basically at the forefront of the fight against climate change. Power Talk, this Tuesday at 9 p.m.
no one who is immune from judicial scrutiny. Not the Senate, not the National Assembly, not ourselves. Your Lordship, penetrate the doctrine of restraint, the judicial restraint. Let this court penetrate it. Focus on me. The hero's ready to win. Got the spotlight. The star must be. And the focus goes to the tree. Vivo. Soka tuliambia ulihisi aje? Mara ya kwanza sikuamini. Huyo mama akarudi tena akanipigia mara ya pili. Akanitumia directions. Yes. Ndio nikaona kuna kaukweli. Umefikiria matumizi ya pesa Mumbwa? Unapanga kufanya nini? Kuanza biashara. Hii atuambiagi watu nini iko ndani, hii ni wewe tu ndo unajua. Karibu mtazamaji, tuendelee na taarifa za mchana wa leo. Wafanyabiashara wengi katika mji wa Homa Bay sasa wanahofia maisha yao baada ya uvamizi wa mara kwa mara nyakati za usiku. Wafanyabiashara hao wanavitaka vyombo vya usalama kuanza msako dhidi ya genge linalowahangaisha wenyeji. Mwandishi wetu James Latano anatuarifu zaidi kutoka kaunti nambari 43. Homa Bay ni mji ambayo biashara ya rejareja na uchuuzi ni kitega uchumi kwa wengi. Hata hivyo, swala la utovu wa usalama linahujumu biashara hizi. Ni uhalifu ambao umewatia wasiwasi wafanye biashara wengi katika mji huu. We want police to start their patrol as early as 7:30 a.m. This may help us to curb this issue of insecurity. Our people are really insecure. And we are really feeling bad as business people. Tunapozuru mtaa wa Shauri Yako viungani mwa mji wa Homa Bay, tunakutana na Quinta Anyango. Quinta anasema alipigwa na kujeruhiwa vibaya na hatimaye kuporwa mali yake na genge la wahalifu. Sasa hiyo dakika kidogo vile wameshanipiga kichwa, nikasikia kama mtu anataka kuchukua bag yenye nilibeba kwa mkono. Sasa hii bag tulikuwa tunangangania asichukue, na yeye pia anavuruta, akachapa mkono na chuma. Hiyo dakika kidogo amepiga mtu wa bike, na huyo ndugu yangu pia alichapa kichwa yake na hiyo nini. Hiyo inakaa kama chuma. Hiyo kitu yenye walipiga nayo kichwa. Sasa sijui, kuna mtoto wa jirani pia alikuwa anakuja kunisaidia, wakamdunga na kisu. Taswira kama hii iko katika barabara kuu ya Bank Road. Kijana huyu mhudumu wa M-PESA anasema alifumaniwa hapa, akapigwa na kunyang'anywa zaidi ya shilingi 1200. So I was asking the government to the docket of our county commissioner to look at the life of the business persons here in Homa Bay because of the insecurity here in Homa Bay. Kamishna wa kaunti ya Homa Bay Moses Lelan kwa njia ya simu amewahakikishia wakazi wa Homa Bay kuwa usalama wao umeimarishwa na kuahidi kuwa maafisa wa usalama watashika doria mjini humo. Ni katika lango hili, eneo la mkasa, ambapo mfanyabiashara Quinta alivamiwa mwendo wa saa 12:30 jioni. Quinta anadai alipigwa na kuibiwa zaidi ya shilingi 1300. Wito sasa ukitolewa kwa vyombo vya usalama katika eneo hili kuimarisha usalama kwa manufaa ya wafanyabiashara katika mji wa Homa Bay. James Latano, runinga ya Citizen, kutoka eneo hili ya Shauri Yako, kaunti ya Homa Bay. Kutoka kaunti nambari 43 tuelekee kaunti nambari 6. Ambako washikadau katika sekta ya bodaboda kwa ushirikiano na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu wamelaumu asasi za usalama huko Taita Taveta kwa kushindwa kuchukua hatua kudhibiti utovu wa usalama miongoni mwa wahudumu wa bodaboda. Naarifa kwamba wanabodaboda 6 wameuawa na zaidi ya pikipiki 30 kuibiwa katika muda wa miezi 7 iliyopita.
because maswali yenu. First of all, I hope they are not expecting anything for you. So I want to hear what they want to do hapo na nini. That's fine. Hii ni hali ambayo imetukumba kama sekta ya bodaboda katika kaunti yetu ya Taveta, na ni masikitiko makubwa kwa sababu kabla ya mauaji yaanze tulikuwa tusharipoti wale ambao tunasema kwamba hawakuichukulia na uzito mkubwa pale hadi tulipopatwa na haya majanga. We are concerned kwa sababu pikipiki zile ambazo zinaibiwa tunaona kwamba nyingi zinaelekea sehemu ya Tanzania, na hiyo barabara iko na roadblocks za kutosha. So we want wale ambao wanafanya hizi kazi za kupeana bodaboda kwa mkopo washirikiane na polisi kuweza kuzitrack, because we know that kampuni ambazo zinapeana mikopo imepeana pikipiki hizo zikiwa na tracking devices. Tunaelewa fika kwamba kumekuwa na malalamishi mingi ya ukiukaji wa haki binadamu kupitia mikono ya afisa wa polisi, na kikubwa tunachokiona ni hizo transfer. Tunachosema sisi kama mashirika kutetea haki za kibinadamu, hawa watu wanafaa wafutwe kazi na vibali vyao wapokonywe. Katika juhudi za kupambana na ulevi na athari zake humu nchini, taasisi ya kimataifa ya masuala ya kisheria imefanya mkutano na wahariri kujadili afya ya umma humu nchini kuhusiana na matumizi ya pombe. Akizungumza wakati wa shughuli hiyo iliyofanyika hapa Nairobi, afisa mkuu wa programu Fabian Oriri alisema kuwa NACADA imekuwa na msaada mkubwa katika kutoa elimu kuhusu uraibu wa pombe kwa wanafunzi na Wakenya kwa ujumla. Restrict accessibility, and others developing tax simulations. So it was very clear from the public participation that when we went over the country, it was NACADA leading that exercise. The people were like concerned that these billboards and bars are located in like the entrance of schools. Our kids are being, they are coming, speaking about alcohol, they are buying alcohol. That's why if you have seen some notices from NACADA CEO, banning the erections of billboards within school environment. And also all bars which are within a radius of 300 meters, activating some section in the Alcoholic Drinks Control Act. When we look at alcohol, we are not looking at addiction. We are looking at the harm associated with alcohol use. Most people at that age is when they start their sexual orientation. That's the time a young girl with a few drinks sleeps with someone. They are probably forgetting to use a condom. Then the fear of HIV. Those psychological issues surrounding the first drink are what keeps them going ahead to use. Yeah? The psychological issues. What did I do last night? How the embarrassing things that happen. That is what keeps them going back, because they want to evade that use, and that is what keeps them in addiction. Waathiriwa wa dhuluma za kijinsia mjini Malindi huko Kilifi wamepokea mafunzo kutoka kwa wataalamu wa masuala ya mahusiano. Ni katika kongamano la kila mwaka lililofanyika mjini Malindi, ambapo waathiriwa hao wameshirikiana na wenzao kutoka kaunti hiyo ya jinsi ya kutumia wanamitindo kufanya uhamasisho kwa wakazi wa kaunti hiyo. Having gone through it and spending 17 years of my life not being able to talk to it, it really affected me, and that's the reason I took it passionately, and I said I have to do something to at least make a change and get people. We start working with people from the onset, and that's why we have this event, and that's why we have this initiative where we put the girls in a boot camp. Mimi personally nimewitness jirani msichana mwenzangu ambaye aliolewa, aliyekuwa sieti aliolewa kiharusi, lakini kuna hii stay at home. Yani stay at home alipata kijana, wakapendana, akazalishwa, lakini after that kijana akamwona hana maana tena, akaanza kummistreat, kumpiga. Kusema ukweli huwa inakuwa changamoto sana kwa mtu mwenye amepitia hizi aina hizi za dhulma kuja mbele, kuja kusema
ni kweli mimi ni mmoja wa wale watu wenye nimedhulumika. Inakuwa vigumu sana kwa mtu kama yule kujieleza ama kuja mbele. If any violence happens to you, it is not your fault. Number 2, you should never blame yourself for whatever happened. It is entirely criminal for people to meet or perpetrate against others. And number 4, you need to be supported. Tukirejea hapa Nairobi ni kwamba Wizara ya Utalii ikishirikiana na chuo cha mafunzo cha utalii cha Boma kimewatuza washindi wa upishi katika mashindano ya siku 4 yaliyolenga kusherehekea utamaduni wa upishi barani Afrika. Mashindano hayo yalijumuisha vyuo 18 vya kitalii pamoja na hoteli 14 za humu nchini. Team and Alois were with me in Dubai where our school was competing among other schools. Our ministry will forge partnerships with progressive institutions. We are promoting the most robust partnership and relationship with the private sector. We shall get the most of our tourism sector and especially cuisine tourism by supporting the imperative of superlative skills on our chefs, the food producers, people working in the restaurants and farmers as the key cogs of Kenya's unique food culture. This week was about bringing young Kenyans and bring their talent to the table, bring Kenyans also from the industry. It was about bringing young Kenyans and bring their talent to the table, bring Kenyans also from the industry and schools to come and showcase their talent, to learn from one another, not just to win or lose, but to compete. We must not only confine our cuisine to local markets where concerns around hygiene might limit its appeal. We must ensure that our traditional foods are prepared and presented in the best possible way, clean, safe and inviting. Mimba za utotoni miongoni mwa wanafunzi inaendelea kuwa changamoto kubwa katika kaunti ya Bungoma. Imebainika kuwa watahiniwa 49 wa kidato cha 4 na 2 wa gredi ya 6 maeneo bunge ya Webuye Magharibi na Mashariki watafanya mitihani yao wakiwa wajawazito, huku wazazi na washikadau wakitakiwa kushirikiana kupambana na hali hiyo. Mwakilishi wa kike kaunti ya Bungoma Catherine Wambelianga ametamaushwa na idadi kubwa ya watahiniwa wajawazito, akitaka ushirikiano wa viongozi kupigana na tatizo hilo. Ninasikitika sana kama mama kaunti kwa sababu tunapoanza mtihani kuna baadhi ya watoto wetu wa tayari wako na mimba na wengi labda watazaa wakati wa mtihani. We should be talking about the people who impregnated them. Who are these ones? Who are these? Can you give us? Can you bring forward these people so that tukiendelea kuhurumia wale ambao wamepachikwa mimba, we also deal with these ones wenye wanapachikana mimba. Kwingineko, visa vya mimba za mapema katika huko kaunti ya Kilifi vimepungua kutoka 33% hadi 12%. Haya ni kwa mujibu wa afisa mshirikishi wa afya ya uzazi katika kaunti hiyo Kennedy Miriti. Kisha tunaambia wazazi wenu, unamwambia mtu wako mwenye wako karibu na wewe. Mimi ningependa kwa shauri kwanza kontrolizo kisha umesoma kabisa ile yako yote. Wacha hizo pesa ziishe pale nyumbani. Niliacha shule kwa sababu nilikuwa nimepata ujauzito, ambapo hapo nilikuwa na miaka 17, ambapo nilikuwa class 7. So kupata mimba vile ndo ikabidi ni drop shule. County ilikuwa ina rekodi 33%, mwaka uliofuatia ikateremka kidogo ikakuja 26%, 19% mwaka uliofuatia.
lakini kwa sasa tumeweza kufikia 12%. As adolescent girls, they'll be sharing their commitments and what are the things that they want to foresee in the county, what are the things that they want to foresee as themselves, and also what are the things that they really need to work on in terms of advocacy. Maternal mortality is also high, and as a program, as a project, we are focusing on reducing the high mortalities. We have collaborated to have we call it Teen Moms program, whereby we ensure that girls who get pregnant early, they are able to come and form a psychosocial support group. Wazazi katika kaunti ya Kajiado wamehimizwa kutafuta majukwaa ya kukuza talanta na kuwapeleka wanawao ili vipaji vyao vionekane. Wadau mbalimbali wa elimu waliojumuika huko Kimana kuhudhuria hafla ya maonyesho ya kitamaduni na talanta wanasema hatua hiyo pia itasaidia kuepusha wanafunzi hao na masuala yatakayowapotosha. Robert Masai ana taarifa kamili kutoka Kajiado. Wazazi, walimu na wanafunzi walijumuika katika shule ya upili ya Christ the King iliyoko Kimana, Kajiado Kusini kushuhudia maonyesho ya kitamaduni na talanta sufufu kutoka kwa wanafunzi. Kuanzia kwa denzi za kila aina, uimbaji, ulimbwende na maonyesho ya kitamaduni ndizo zilipamba siku hapa, wanafunzi wakionyesha namna wamebobea kwenye sanaa mbalimbali. Hii talenti tunakuza juu ni kipawa tulipatiwa kutoka kwa Mungu na lazima tuitumie venye inastahili. Pia talenti inatuwezesha tukuze utamaduni wetu kama sisi wa Masai. Hatutasahau utamaduni wetu kwa sababu ya talanta tunayopewa kila wakati na walimu wetu. We have so many different talents. So it is very important for each student to come out of this institution knowing he or she what can do best. Maonyesho haya yalijiri wakati shule nyingi zinaendelea kukunja jamvi la muhula wa 3. And therefore I'm encouraging the parents to allow